Validations, very interesting part. Okay, so very interesting and important part. Now we're understanding something about like validations. So generally, what do you mean by validation? So validation is something checking for some input and then throwing error message just to convey the user about the wrong message. Suppose if నేను first name దగ్గర @ enter చేసిన అనుకోండి, కరెక్టా? No, right? It must throw an error. Meaning validation అంటే ఏంటి? So throwing some error message to the real user. వాడికి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ చెప్పడమే. That is nothing but validation. So far మనకు అసలు validations అంటే ఏంటో తెలియదు. But still we have seen some error messages here and there. So consider this as my screen number 1. So this is screen number 1. And here first name దగ్గర నేను ఎంటర్ చేయట్లా, కానీ ఎర్రర్ మెసేజ్ వచ్చిందా లేదా? Is this not part of validation? Yes, Yeah, right? sir. Yeah. అంతే కదా? అండ్ ఈమెయిల్ దగ్గర ఐమ్ ఎంటరింగ్ సంథింగ్ డమ్మీ, ఎర్రర్ వచ్చిందా? ఫోన్ నెంబర్ దగ్గర ఐమ్ ఎంటరింగ్ సంథింగ్ డమ్మీ, సో ఎర్రర్ వచ్చిందా? Yes, right? So these are part of validations. Everyone agree with this? Yeah, sir. మిగతా చెప్పండి, ఏంటి చాలా డల్గా ఉన్నారు? Yes, sir. Yes, right? So these are part Yes. of validations. మీరు ఎక్కడైనా validations అప్లై చేశారా? చేయలేదు. బట్ స్టిల్ మనకి ఎర్రర్ మెసేజ్ వస్తున్నాయి. ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ కంట్రోల్స్. అంతేనా? బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ కంట్రోల్స్. సో ఇక్కడ ఈమెయిల్ కి ఒక కంట్రోల్ ఉంది. సో ఈమెయిల్ అనే దాంతో, అండ్ ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ కాబట్టి ఇట్ యాక్సెప్ట్స్ ఎవ్రీథింగ్. అంటే దేర్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ వ్యాలిడేషన్స్ అప్లికబుల్ ఎట్ కంట్రోల్ లెవెల్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, నౌ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్, విల్ ఇట్ టేక్ మీ టు నెక్స్ట్ స్క్రీన్? If No. I click on submit, will this take me to next screen? No. No. Validations ఏమైనా ఉంటే వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్మెంట్ జరుగుతుందా? No. So it will be stopped. It will be stopped. You know that. Okay, fine. So you know. And ఈ పర్టికులర్ పాపప్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఇది మనం డిజైన్ చేసాము. No, sir. ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ OOTBA కదా? Yes. సో హియర్ ఎర్రర్ మెసేజెస్ వచ్చేవన్నీ పార్ట్ ఆఫ్ OOTBA అండ్ పాపప్ వచ్చేది కూడా పార్ట్ ఆఫ్ OOTBA. అంటే సమ్వేర్ ఎక్కడో పెగాలో ఆ పర్టికులర్ రూల్ ఏవో జనరేట్ అయ్యి ఉండాలి. కరెక్ట్, రైట్? Yes, right? Yes, sir. Yeah. Now I'll try to open one more tab. And అక్కడ Amazon registration page కి వెళ్తాం. And there also it is asking for my first name. నేను ఎంటర్ చేయకుండా సబ్మిట్ చేస్తే still I'll get same pop-up. అంతేనా? Still I'll get same pop-up. Maybe Flipkart page ఓపెన్ చేయండి. సో దానిలో కూడా మీరు ఏమైనా మ్యాండేటరీ థింగ్స్ ఎంటర్ చేయకపోతే still you'll get same pop-up. ఫేస్బుక్ పేజ్ ఓపెన్ చేయండి, you'll get same pop-up. అంటే ఈ పర్టికులర్ పాపప్ నాకు ఓన్లీ పెగా రిలేటెడ్ లింక్ లో సైట్ లోనే వస్తుందా, ఆర్ ఎవ్రీ వెబ్సైట్ లో వచ్చిందా? ప్రైమరీ ఫీల్డ్స్ ఫిల్ చేయకపోతే you'll get it Every website లోనే వచ్చి. everywhere. అంటే ఇది పెగా OOTBA ఆర్ గూగుల్ క్రోమ్ లో ఉన్న OOTBA? Google Chrome on. ఇట్ ఈస్ బ్రౌజర్ రిలేటెడ్ పార్ట్. అంతేనా? ఇట్ ఈస్ బ్రౌజర్ రిలేటెడ్ పార్ట్. సేమ్ మీరు ఈ లింక్ ని కాపీ చేసి ఎడ్జ్ బ్రౌజర్ లో, ఓకే, మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ లో కానీ ఒపెరాలో కానీ ఆర్ డిఫరెంట్ బ్రౌజర్ లో ట్రై చేయండి. సో నో డౌట్ మీకు యూఐ పేజ్ అయితే యాజ్ ఇట్ ఈస్ వస్తుంది. అండ్ మేబీ సబ్మిట్ చేస్తే ఈ పాపప్ కూడా వస్తుంది. ఇట్ మైట్ బి సమ్వేర్ డిస్ప్లే టు ద సెంటర్ ఆర్ సమ్వేర్ టు ద లెఫ్ట్, వాట్ ఎవర్. అంటే సేమ్ పాపప్ డిఫరెంట్ గా బిహేవ్ చేస్తుంది. అంటే వాట్ డస్ దట్ మీన్? సో దీస్ validations are happening because of browser level. It's not because of our Pega. అంతేనా దాని మీనింగ్? Yeah, sir. బ్రౌజర్ రిలేటెడ్. ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ దగ్గర సంథింగ్ ఇలా ఎంటర్ చేశాను అనుకుందాం. ఇప్పుడు మనకి ఎర్రర్ రాదు అక్కడ, అంతేనా? ఇప్పుడు ఎర్రర్ రాదు. సో మేబీ లెట్ మీ రిమూవ్ దిస్ పార్ట్. అండ్ ఇప్పుడు సబ్మిట్ చేసి నెక్స్ట్ స్క్రీన్ వెళ్ళిపోతుంది కదా? అండ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు మేక్ దిస్ ఎంప్టీ, ఎర్రర్ వచ్చేస్తుందా లేదా? Yes. Okay, now if I open clipboard, ఫస్ట్ నేమ్ వాల్యూ ఎంటీ ఉందా? ఇప్పుడు క్లిప్బోర్డ్ లో Yeah. ఫస్ట్ నేమ్ ఎంటీ ఉంటుందా? Yes, right? Yeah, sir. Empty. Yes. So even after entering this, still ఇప్పుడు క్లిప్బోర్డ్ లో ఎంటీ అనే ఉంటుంది కదా? అంటే అన్లెస్ ఐ Yes. పోస్ట్ ద వాల్యూ, జనరల్ గా క్లిప్బోర్డ్ లో ఎంటీ ఉంటుందా? Yeah, sir. Empty. సో అంటే ఇక్కడ ఎంటీగా ఉన్న ఆర్ క్లిప్బోర్డ్ లో ఎవ్రీ టైం ఎంటీ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ డేటా ఎంటర్ చేసినా చేయకపోయినా, సో నాకు సమ్ టైమ్స్ ఎర్రర్ వస్తుంది, సమ్ టైమ్స్ రావట్లేదు. అంటే అది క్లిప్బోర్డ్ ని రెఫరెన్స్ గా తీసుకోవట్లేదు. Am I correct? Yes. Yes, sir. Yes, right? సో ఇప్పుడు క్లిప్ బోర్డ్ లో ఎంటీ ఉంది, నో డౌట్. అది ఎవ్రీ టైం ఎంటీ. నాకు ఈ కేసులో ఎర్రర్ వచ్చింది, బట్ ఈ కేసులో ఎర్రర్ రావట్లేదు. అంటే దిస్ ఈస్ థ్రోయింగ్ వన్ ఎర్రర్ మెసేజ్ నాట్ బేస్డ్ ఆన్ క్లిప్ బోర్డ్. Am I correct? Yes, Yeah. sir. మరి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మరి దేని రిఫరెన్స్ తీసుకుంటుంది? సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రన్ ఆన్ క్లయింట్. సో ఎర్లియర్ కండిషన్ ఎక్స్ప్రెషన్ చూసామా?
Yeah, sir. Conditions. ఎక్స్ప్రెషన్స్ క్లిప్ బోర్డ్ లో పోస్ట్ అవ్వకపోయినా కూడా వర్క్ అవుతున్నాయి అంటే ఇట్ ఈస్ Yes. బికాస్ ఆఫ్ రన్ విజిబిలిటీ ఆన్ క్లయింట్ అనుకున్నాం. Am I correct? Yeah, sir. Correct. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బ్రౌజర్ లెవెల్. సిమిలర్ ఇక్కడ కూడా. సో ఒక బ్రౌజర్ లో HTML అండ్ XML ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ సమ్ వెబ్ పేజ్. సో ఈ పర్టికులర్ వెబ్ పేజ్ అనేది ఏ వెబ్సైట్ లో అయినా HTML తోనే డిజైన్ అవుతుంది. దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ పెగా అయితే ఏంటి, జావా ఏంటి, .NET ఏంటి, పైథాన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి. So front end page is every time about like HTML only, where my Google Chrome or Microsoft Edge or Firefox or Opera can able to validate this normal UI form. Getting my point? This type of validation is called client-side validation. Make sense, everyone? Yes. Sir. Right? Yeah. So validations are of two types. వినండి, చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్. అండ్ దట్టు ముందు టాపిక్స్ ఎక్కడ డిపెండెన్సీ ఉండదు. అంతకుముందు టాపిక్స్ ఎవరైనా ప్రాపర్ గా వినకపోయినా కూడా నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. ఇప్పటి నుంచి కేర్ఫుల్ గా వినండి. సో దేర్ ఆర్ లైక్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ వాలిడేషన్స్. సో వన్ ఈస్ లైక్ క్లయింట్ సైడ్ అండ్ అదర్ వన్ ఈస్ లైక్ సర్వర్ సైడ్. ఓకే, సో క్లయింట్ అంటే వేర్ మై గూగుల్ క్రోమ్ బ్రౌజర్ కెన్ డిటెక్ట్ అండ్ త్రో ఎన్ ఎర్రర్ మెసేజ్. సింపుల్ అంతే. ఓకే, అండ్ సర్వర్ సైడ్ అంటే వేర్ ఇట్ ఈస్ సపోజ్ టు హిట్ అవర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సర్వర్ అండ్ డేటాబేస్ టేబుల్స్ అండ్ దెన్ ఇట్ హ్యాస్ టు త్రో ద ఎర్రర్ మెసేజ్. సో కొంతమంది ప్రాస్పెక్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే సబ్మిట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే వచ్చే ఎర్రర్ సర్వర్ సైడ్ అని అనుకుంటాం. మేబీ సబ్మిట్ బటన్ క్లిక్ చేయకుండా వచ్చేది క్లయింట్ సైడ్ అని అనుకుంటాం, విచ్ ఈస్ నాట్ 100% కరెక్ట్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ లైక్ అవర్ బ్రౌజర్ కెన్ డిటెక్టింగ్, దాన్ని క్లయింట్ సైడ్ అంటారు, లేకపోతే సర్వర్ సైడ్. నౌ టెల్ మీ, ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ సంథింగ్ ఎంటర్ చేయలేదు, ఎర్రర్ త్రో చేసింది. ఈజ్ ఇట్ క్లయింట్ సైడ్ ఆర్ సర్వర్ సైడ్? Client side. Client side. Okay, and this as our Pega login page. And I'll enter some dummy data. ఇప్పుడు లాగిన్ క్లిక్ చేస్తే ఐఎమ్ గెటింగ్ సమ్ ఎర్రర్. సో ఈజ్ ఇట్ క్లయింట్ ఆర్ సర్వర్ సైడ్? Server side. అంతేనా? సో Yeah, మనం sir. ఎంటర్ Server. చేసే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మన PR ఆపరేటర్స్ టేబుల్లో రికార్డ్ లాగా ఉందో లేదో చెక్ చేసుకొని సిస్టమ్ షుడ్ రన్ వన్ SQL query, execute some Java processing, and then it has to throw some error message on my browser. So this is happening where server involvement should be there. అంటే దిస్ ఈస్ లైక్ క్లయింట్, సారీ సర్వర్ సైడ్. మై గూగుల్ క్రోమ్ బ్రౌజర్ కి బ్యాక్గ్రౌండ్ సర్వర్ కి సంబంధం ఉండదు. సో దిస్ ఈస్ సర్వర్ సైడ్. ఓకే, నౌ I'll ask you few scenarios. అది క్లయింట్ సర్వర్ ఫస్ట్ చెప్పండి. Scenario number 1. So first name, I want it to be between 4 to 16 characters length. అర్థమైందా? సో ఇట్ మస్ట్ between 4 to 16 characters length. సో మేబీ జస్ట్ ఒక సింగిల్ క్యారెక్టర్ ఎంటర్ చేస్తే ఎర్రర్ రావాలి కదా? Yes, right? Yes, So sir. what type of Yes, sir. validation? Client or server? Client side. Client side. Sure. Sure, sir. Client side. Okay. And in first name, if I'm entering special symbols, I have to throw error message. Client or server? Client side. Client. If I'm entering something special symbols like this, I have to throw error message. Client or server? Server side, sir. Hmm? Client or server? చెప్పాలి. Server side, sir. Server. Server. అంతేనా? Yeah, sir. Sir. And ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ సంథింగ్ లైక్ రాజు అని ఎంటర్ చేస్తాం. లాస్ట్ నేమ్ కూడా రాజు అని ఎంటర్ చేసాం అనుకోండి. ఐ హ్యావ్ టు గెట్ వన్ ఎర్రర్ మెసేజ్ సేయింగ్ లైక్ బోత్ షుడ్ నాట్ బి సేమ్. సో ఫస్ట్ నేమ్ దగ్గర ఏం ఎర్రర్ రాదు, లాస్ట్ నేమ్ దగ్గర నాకు ఎర్రర్ రావాలి. సో దిస్ షుడ్ నాట్ బి ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ నేమ్ అనేది. ఇస్ ఇట్ క్లయింట్ ఆర్ సర్వర్? Server side. Last name not equal to first name. Okay, so this is server side. Server side. అంతేనా? Okay. Now age దగ్గర I want age to be between 20 to 50 only. So I entered something as this. Error రావాలి. Client or server? Client side. Okay. ఇంకొంచెం డీటెయిల్ గా చూద్దాం. So okay, that's fine. So age should be between 20 to 50 only. ఇప్పుడు ఈ కేసులో ఎర్రర్ వచ్చేస్తుంది. అది క్లయింట్ సైడ్ వాలిడేషన్ అవుతుందా, సర్వర్ సైడ్? Client side. Client side. క్లయింట్ సైడ్ షూరా? Yeah, sir. Should. Yeah. So age I want it to be like 20 to 50. Error వస్తే అది క్లయింట్ సైడ్. Okay. Now I want this to be compared with gender. అంటే మేల్ ఏజ్ అయితే మేల్ కి,
20 to 55 years allowed అనుకోండి. ఫీమేల్ ఏజ్ వచ్చేసి 18 to 50 years allowed. సో ఇక్కడ నేను సంథింగ్ లైక్ 55 ఎంటర్ చేస్తే ఇక్కడ మేల్ సెలెక్టెడ్ గా ఉంది కాబట్టి ఎలాంటి ఇష్యూ రాకూడదు. నౌ ఇఫ్ ఐ చేంజ్ దిస్ టు ఫీమేల్, ఇమీడియట్లీ ఐ హావ్ టు గెట్ వన్ ఎర్రర్ హియర్. జెండర్ మీద కాదు ఇక్కడ. saying like female candidates should be between 18 to 50 only. ఇది నాకు రావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ఎర్రర్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ వాలిడేషన్, క్లయింట్ ఆర్ సర్వర్? Server side, sir. Server side, sir. Server side. అలా స్పీడ్గా చెప్తున్నారు. సో దిస్ ఈస్ లైక్ సర్వర్ సైడ్. ఓకే, ఫైన్. నౌ సంథింగ్ అబౌట్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్. సో డేట్ ఆఫ్ బర్త్ షుడ్ బి ఓన్లీ పాస్ట్ డేటెడ్. ఇఫ్ ఐ ఎంటర్ ఫ్యూచర్, షుడ్ త్రో దేర్. క్లయింట్ సర్వర్? Client. Client side. Date of birth if future. Client అంతేనా? Yes. Yeah, So I want date of birth between 1945 to 2000 born people అంతే అనుకోండి. ఓకే, 1945 మేబీ మీ ఫాదర్ ఆర్ మీ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఏజ్ కలెక్ట్ చేయాలనుకుంటే, సో ఇట్ మస్ట్ బి లైక్ 1945 రేంజ్ టు 2000. సో ఇప్పుడు if I'm entering something like 2001, I should throw an error. So something like 1944, it should throw an error. What type of validation it is? client side, sir. Client ena? Client. Client side. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఎందుకు నోట్ చేస్తున్నానంటే మీరు చెప్పే చాలా తప్పు. ఓకే, తర్వాత సినారియో ఒక్కొక్కటి 182 ఏంటంటే మనకు గుర్తుండదు. అందుకని మీరు చెప్పినవి రాసి తర్వాత అన్ని స్ట్రైక్ అవుతాయి. దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కూడా కేర్ఫుల్గా ఆన్సర్ చేయండి. So now I wanted to collect email address. So email address lo I wanted to accept only TCS domains. Maybe chandra@tcs.com. Okay, maybe rahul@tcs.com. maybe sham@gmail.com అయితే అడ్రస్. అంటే valid email ID, format valid. But if it is not about like TCS domains, throw the error. What type of validation? Server side validation. సర్వర్ సైడ్ అంతేనా? చెప్పండి మిగతా వాళ్ళు. Yeah, sir. Server side. Server side. TCS domain అయితే you are saying it as server side. Fine. So now I wanted to collect a mobile number. So mobile number, it should be in this format only. +91 space and 0080. ఇది మొబైల్ నెంబర్ ఈ ఫార్మాట్ లోనే ఉండాలి, ఆర్ somewhere here hyphen అనుకో. ఈ ఫార్మాట్ లోనే ఉండాలి. If anything other than this, I have to throw the error. Okay, what type of validation? We should get error. What type of validation? Client server? Client side. Client side అనుకుంటా. Client side ఏనా? Yeah. చెప్పండి మిగతా వాళ్ళు. Server side, sir. Server side. Server side. Client server. చెప్పండి ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏంటి? రవి? Is it client or server? చెప్పాలి. సర్వర్ ఏనా క్లయింటా? Client అనుకుంటా సార్. I think client, sir. క్లయింటా? షూరా? ఓకే, Yes. Client అనుకుంటా. mixed answers వస్తున్నాయి. Okay. Now I want mobile number. So somewhere it should not have consecutive 4 zeros. Okay, ఇక్కడ zeros ఉండొచ్చు బట్ నాట్ కాన్సిక్యూటివ్ 4 zeros. ఇలా కంటిన్యూస్ గా 4 zeros ఎక్కడ ఉండకూడదు. ఓకే, సో ఇట్ షుడ్ త్రో ఎన్ ఎర్రర్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ స్టార్టింగ్ నెంబర్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ సీయింగ్, ఇట్ మస్ట్ స్టార్ట్ విత్ 6 or 7 or 8 or 9 ఓన్లీ. మొబైల్ నెంబర్ 2 తో స్టార్ట్ అయ్యేది లేదు కదా ఇండియాలో, 3 తో స్టార్ట్ అయ్యేది ఉండదు కదా. సో ఇట్ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ either 6 or 7 or 8 or 9. సో దిస్ ఈస్ మై రిక్వైర్మెంట్. సో 9 or 7 or 8 or 6. So no consecutive 4 zeros. Client or server? Server side. Server. అనుకుంటా. Server side. Server side. Okay. And if I'm trying to enter my mobile number, so mobile number. So it must say like this mobile number is already registered with us. Client or server? Server, sir. Server side, sir. Server Server side. side. Okay. So if I'm trying to log into Pega with my ID password, it is throwing some errors. Client or server? Server Server. side. Server, sir. Server side. Okay, server side. Okay, so these are all the things. And ఇప్పుడు ఆన్సర్స్ ఏంటి అంటే
So this first one is client side, second one is also client side, third one is also client side. This is client, this is client. Okay, this is also client, this is client, and this is also client, and these two are server. Ante. So ఇవన్నీ client side validation. Okay, what I told you about client side validation. Client అంటే ఏంటి? If an browser can detect. Okay, ఇప్పుడు నార్మల్ గా సో ఇది మీరు సర్వర్ అన్నారు కదా. సపోజ్ ఇక్కడ మొబైల్ నెంబర్ దగ్గర సో సంథింగ్ లైక్ 81000002 ఇలా ఎంటర్ చేసాం అనుకోండి. సో వి యాజ్ అన్ హ్యూమన్ కాంట్ ఐ సే వెదర్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 4 zeros ఆర్ నాట్. మనకి పెగ రాదు, ఏమి రాదు అనుకోండి. సో ఇక్కడ మన రెస్ట్రిక్షన్ ఇది. సో మరి ఇది కరెక్టా కాదా మీరే చెప్పండి. రాంగ్ కదా? ఎస్ రైట్? రాంగ్ ఏనా? Yes. సో మీరే చెప్పగలిగినప్పుడు సో గూగుల్ క్రోమ్ విత్ ఇట్స్ ఏఐ టూల్స్ అది కనిపెట్టలేదు. సో గూగుల్ క్రోమ్ కి Yeah, బ్యాక్గ్రౌండ్ sir. మనం పెగాన్ రీడ్ చేయడం రాదు, జావాని రీడ్ చేయడం రాదు. ఫ్రంట్ ఎండ్ యూఐ ఫామ్ మీద ఉన్న దాంట్లో 4 zeros ఉన్నాయి కదా, చెప్పలేదు. అండ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ సో ఇలా స్టార్ట్ అయింది లేదో కాంట్ డిటెక్ట్. అండ్ సమ్వేర్ స్టార్టింగ్ 4th క్యారెక్టర్ ఇక్కడ ఉన్న పొజిషన్ ని 7 or 6 or 8 or 9 తో ఉన్నదని కాంట్ ఇట్ ఐడెంటిఫై. యూ యాజ్ అన్ హ్యూమన్ కాంట్ యూ సే ఇట్? ఎస్ రైట్. సో యూ Yeah. as a human can say that is nothing but a browser can detect it, which is nothing but client side. So all these are like client side validations. ఇక్కడ నేను ఎంటర్ చేసిన మొబైల్ నెంబర్ అది ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయిందా లేదని మన డేటాబేస్ లో చూస్తే తప్ప ఎవరు చెప్పలేరు. గూగుల్ క్రోమ్ కెనాట్ డిటెక్ట్, యూ యాజ్ అన్ హ్యూమన్ కెనాట్ డిటెక్ట్. సో అవర్ సర్వర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్ టు పిక్చర్. సో ఇక్కడ కూడా పెగా ఐడి పాస్వర్డ్ కరెక్టా కాదనేది నో డౌట్ వీ హావ్ టు హిట్ ద సర్వర్, no doubt we have to hit the database table. So these two are like server side and rest everything are like client side validation in this example. Got it right, everyone? Yes, Yeah, sir. sir. Yes. Yes, understood. Yeah. So now you are understanding total there are two types of validations. One is client side and other one is server side. So to achieve any part of validations in Pega, we are even going with activities. So activities లో ఉన్న చాలా మెథడ్స్ కి రీప్లేస్మెంట్ వచ్చేసాయి. OBJ browse RDB లిస్ట్ కి రిపోర్ట్ డెఫినిషన్ ఇలా చాలా వచ్చాయి కదా. లైక్ వైజ్ యాక్టివిటీలో మనం వాలిడేషన్స్ ని కూడా అప్లై చేయొచ్చు. సో ఫ్యూ మెథడ్స్ ఉంటాయి. ప్రాపర్టీ validate, page validate. So property set messages, page set messages. Okay, page property set special and OBJ OBJ validate. validate. So ila all these are like validation related methods in an activity. Getting my point? Okay, so ఈ Yes. methods use చేసి చేయొచ్చు. And now దీనికి వచ్చిన రీప్లేస్మెంట్ గా మనకి 3 rules వచ్చారు Pega. If you wanted to go for validations, try to follow these 3, should not go for this activity. అదే కదా పాయింట్ అంతా. Yeah. ఓకే, ఈ 3 rules అచీవ్ చేయాలి. ఫైన్. సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకో. ఫస్ట్ నేమ్ యాజ్ వన్ ప్రాపర్టీ ఉంది. ఓకేనా, ఫస్ట్ నేమ్ ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది. అండ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ దగ్గర ఇఫ్ ఐ ఎంటర్ సంథింగ్ లైక్ ఫస్ట్ నేమ్ దగ్గర నేమ్ ఎంటర్ చేయలేదు అనుకున్నా. ఐ హావ్ టు గెట్ వన్ ఎర్రర్ మెసేజ్. ఇది క్లయింట్ సర్వర్? Clients. Client. క్లయింట్. ఓకే, అండ్ ఆ పర్టికులర్ ఎర్రర్ మెసేజ్ ఇదే కదా, Yes. వాల్యూ కెనాట్ బి బ్లాంక్ అనేది కదా. సో ఆ ఎర్రర్ మెసేజ్ మనం అక్కడ ప్రిపేర్ చేసామా? లేదు కదా. No. నౌ ఐ వాంటెడ్ టు కస్టమైజ్ దట్ ఎర్రర్ మెసేజ్ అనుకోండి. ఓకే, సో ఫస్ట్ నేమ్ షుడ్ నాట్ బి బ్లాంక్ అనేది అప్డేట్ చేయాలి. అంటే లేబుల్ మెసేజ్ అనేది అప్డేట్ చేయాలి. దానికి ఏం చేస్తాం? అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలియదు. అండ్ దాన్ని మాడిఫై చేస్తే ఎవ్రీ అదర్ ప్లేస్ లో కూడా ఇంపాక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. యువర్ మేనేజర్ ఇస్ సెయింగ్ నాట్ టు డిస్టర్బ్ దట్. సో బట్ స్టిల్ నాకు ఇక్కడ మెసేజ్ అనేది కస్టమైజ్ అవ్వాలి. దానికి ఏం చేయాలి? సో కాంట్ యూ ట్రై విత్ యాక్టివిటీ ఆన్ చేంజ్ ఆఫ్ దిస్. ఇది మీరే ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో యూ క్రియేట్ అన్ యాక్టివిటీ. యాక్టివిటీలో సో ప్రాపర్టీ సెట్ మెసేజ్ ఇది ఒక మెథడ్ ఉంటుంది. గెటింగ్ మై పాయింట్? ప్రాపర్టీ సెట్ మెసేజ్ అని ఒక మెథడ్ ఉంటుంది. You can see this, right? If we expand it, what is the property name అడుగుతుంది. డాట్ ఫస్ట్ నేమ్ ఏదో ప్రాపర్టీ ఇవ్వండి. అండ్ వాట్ ఈస్ ద మెసేజ్ అంటే యూ కెన్ కస్టమైజ్ ఇట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ నేమ్ షుడ్ నాట్ బి బ్లాంక్. ఇలా మీకు నచ్చిన మెసేజ్ మీరు టైప్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దట్టు మనం మెసేజ్ ని కస్టమైజ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి యు ఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ రూల్ ఫర్ దాట్. ఓకే,
సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక లేబుల్ ని వెల్కమ్ టు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అని ఒక నార్మల్ లేబుల్ డిస్ప్లే అవ్వాలి, మెసేజ్ డిస్ప్లే అవ్వాలి. దాన్ని మనం లేబుల్స్ తో చేయొచ్చు అనుకున్నాము. ఇంకోటి ఏంటి, పారాగ్రాఫ్స్ అనుకున్నామా లేదా? ఎస్ రైట్. Yeah, sir. Just to display small message, you can go with the label, you can go with message, and Field still value. go with one more thing called field value. గుర్తుందా? Yeah, Yes. sir. Yes, sir. So field value. Field value is a rule under what category? Data model category. Data model category. Field value అనేది ఓన్లీ ఫర్ లేబుల్స్ కేనా లేకపోతే రిమైనింగ్ థింగ్స్ కి కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు అనుకున్నామా? Remaining things కూడా use Okay. చేయొచ్చు. If a field value is to be created for labels, it is to be tied up for a property. What is that? PY caption. work. Yeah, sir. PY caption. PY caption. If field value to be used for status, PY status were. If a field Yes. value to be used for any message, Yes. then PY message label అనేది ఇవ్వాలి. అంటే ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ మీరు డౌన్ ఆరో క్లిక్ చేస్తే యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ ఫీల్డ్ వాల్యూ రూల్ ఆర్ మెసేజ్ రూల్. సో ఇప్పుడు మనం కస్టమైజ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇది రిమూవ్ చేస్తే చాలు. దట్స్ ఇట్. గెట్ మై పాయింట్? ఇది రిమూవ్ చేస్తే చాలు. అండ్ ఇప్పుడు ఆన్ చేంజ్ ఆఫ్ దిస్ ఫస్ట్ నేమ్ కెన్ ఐ కాల్ దట్ యాక్టివిటీ? ఎస్ రైట్. Yeah. సో Yes, sir. యాక్టివిటీలో ఈ ఫస్ట్ నేమ్ ఇది ప్రాపర్టీ, ఈ ఎర్రర్ మెసేజ్ వచ్చేస్తుందా? ఎస్ రైట్. సో డూ యూ Yeah. వాంట్ దిస్ ఎవ్రీ టైమ్ ఆర్ కండిషనల్ బేసిస్? Conditional basis. సో కాంట్ యూ మెయింటైన్ వన్ వెన్ రూల్? అండ్ Yes. రూల్ లో డాట్ ఫస్ట్ నేమ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఎంటీ అంతే చాలు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఎంటీ దెన్ కంటిన్యూ, ఎల్స్ స్కిప్. ఇక్కడ కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, స్కిప్ అనిస్తే చాలు, అయిపోయినట్టే టాస్క్. ఇది చేయగలుగుతారా? Yeah, sir. Yes, సో sir. ఇఫ్ దిస్ ఈస్ నాట్ ఎంటీ దెన్ ఓన్లీ, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎంటీ అంతే కదా, ఎంటీ కాకపోతేనే ఎర్రర్ రావాలి, కంటిన్యూ అవ్వాలి. అంటే ఈ మెథడ్ రన్ అవుతుంది, ఎర్రర్ మెసేజ్ కరెక్ట్. సో ఇది కంటిన్యూ అవ్వాలి. సో ఇన్ దట్ సినారియో ఇప్పుడు మనం ఆన్ చేంజ్ ఆఫ్ దిస్ యాక్టివిటీ రన్ చేసి ఎర్రర్ డిస్ప్లే చేస్తున్నాం. ఈజ్ ఎ క్లయింట్ సైడ్ ఆర్ సర్వర్ సైడ్ జనరల్ గా? Client side. Server side. ఇక్కడ ఫస్ట్ Client side. ఎర్రర్ రావడం క్లయింట్ సర్వరా? Client side. ఇట్ ఈస్ క్లయింట్ సైడ్. Yeah. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ అన్ యాక్టివిటీ, నో డౌట్ అందులో మెథడ్స్ అంటే జావా ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతున్నాయా లేదా? Yes. Yes, sir. ఆన్ చేంజ్ ఆఫ్ దిస్, ఇది ఒక గూగుల్ క్రోమ్, ఆన్ చేంజ్ ఆఫ్ దిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో యాక్టివిటీ రన్ అవ్వకపోతే మనకి ఎర్రర్ వస్తుందా? రాదు కదా. రాదు. రావాలంటే యాక్టివిటీ రన్ అవ్వాలా, అంటే జావా రన్ అవ్వాలా, అంటే సర్వర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉందా? సో అంటే సేమ్ రిక్వైర్మెంట్ ని మీరు క్లయింట్ తో చేయగలిగేది కూడా సర్వర్ తో చేయగలుగుతారనే కదా దాని మీనింగ్. Yes. right? Yes. Which is not to be encouraged every time. Okay, if you can try with client side, try to check for its possibilities. And same requirement మనం ఇలా కూడా అచీవ్ చేయొచ్చు, బట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో సర్వర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది. ఓకే, సో పెగాలో మేబీ మీరు వాలిడేషన్స్ అప్లై చేయాలంటే ఈ రూల్స్ తో పని లేకుండా యాక్టివిటీస్ తో చేయొచ్చు అనుకుంటున్నాం. ఇఫ్ అన్ యాక్టివిటీ ఇస్ ఇన్వాల్వ్డ్, నో డౌట్ ఏ మెథడ్ విల్ బి ఇన్వాల్వ్డ్. మెథడ్ ఉందంటే జావా ఇన్వాల్వ్డ్. And every time behavior will be turned to server side validation, which is unnecessary sometimes. Got my point? So ante unna ee three rules tho we can achieve client side separately, server side separately. Oka rule client side kinda, oka rule server kinda, oka rule both lage behave chestadu. So meer rules use cheyakunda activity tho kuda achieve cheyochu, but purely everything works as server side. Makes sense? Everyone understood? Yes, Yeah. sir. Right? Okay. Now our discussion pakan petti, what are those three rules ani discussion kodam. So we are having three important rules for validations. So the very first one, name itself is like validator. Now first rule pair a validator. So which will be under process category. You can see this, right? So the first Yeah. validate, which will be under process category. Process category. So let me create one dummy rule and show you options what we see there. So ABC is మన rule name అనుకోండి. So create and open. So this is what your validate rule will be looking like. So where you are supposed to add a property. అంటే ఇక్కడ ఏ ప్రాపర్టీ అయితే ఇస్తామో ఆ ప్రాపర్టీ మీద ఎర్రర్ మెసేజ్ వస్తుంది. సపోజ్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేమ్ అని ఇచ్చేస్తాం. డాట్ క్లిక్ చేయాలి ఆబ్వియస్లీ. సపోజ్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేమ్ అనే ప్రాపర్టీ ఇచ్చాం. ఈ ఫస్ట్ నేమ్ మీద నాకు ఎర్రర్ రావాలి. సో కండిషన్స్ ఏమి ఉంటాయి కదా, అందులో నెంబర్స్ ఉంటే ఎర్రర్ రావాలా, స్పెషల్ సింబల్స్ ఉంటే రావాలా, లెంత్ లెస్ దాన్ 2 అయితే రావాలా, ఆర్ మేబీ సంథింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ లాస్ట్ నేమ్ అయితే ఎర్రర్ రావాలా, కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. సో ఫర్ దట్ ఇక్కడ కండిషన్స్ దగ్గర యాడ్ క్లిక్ చేసి
So you'll try to add condition number 1, maybe 2, 3, 4, 5 in an adjust coach. So if it is containing numbers, throw there. And if it is having special symbols, and if it is having something like length between 4 to 15 అయితే okay. And if it is like having ఇంకేముంటాయి జనరల్ ఓకే దట్స్ ఫైన్ ఇవి అనుకోండి. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేమ్ ని వాలిడేట్ చేస్తున్నప్పుడు నాట్ జస్ట్ సింగిల్ మల్టిపుల్ కండిషన్స్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అండ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు యాడ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కండిషన్స్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ విచ్ యూ కెన్ రైట్ యువర్ ఓన్ ఎర్రర్ మెసేజ్. గెట్ మై పాయింట్, యూ కెన్ రైట్ యువర్ ఓన్ ఎర్రర్ మెసేజ్. అండ్ దట్ ఇక్కడ కండిషన్స్ మల్టిపుల్ కండిషన్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనే కదా. అండ్ ఎవ్రీ కండిషన్ దగ్గర మనం ఎలా చెక్ చేస్తామంటే యూసేజ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్. I'll use a function here to check whether there are special numbers or numbers or not. I'll use a function here to check for any special character. We'll use a function to check for its length. So we'll use a function to check for whether this is matching with the last name or not. We'll use a function to check for consecutive 4 alphabets, four same alphabets. Whatever it is, we'll try to check for n number of conditions with its functions. Based on that, we will throw our own customized error message. Okay, customized error message. Similarly, second property may be last name and it's all set of conditions, and maybe age, it's a set of conditions, it's mobile number, ilanmat. So finally, what we're understanding is this validate rule, which is to be created under process category. So where we can validate multiple properties. Am I correct? Yes. సో ఈ రూల్లో ఒకటే ప్రాపర్టీని వాలిడేట్ చేయగలుగుతామా, మల్టిపుల్ చేయొచ్చా? దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్. మల్టిపుల్, రైట్? Multiple చేయొచ్చు. Multiple. And for every property, can we add single condition or multiple conditions? Multiple conditions. Multiple conditions. And for every condition, so how are you checking for its condition? Using functions, antena? Yeah, sir. Functions. Using functions. So can you customize your own error message? Yes. Yes. Okay, error message customization. సో అదే ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. ఇక్కడ ఈ మెసేజ్ ని కస్టమైజ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఇట్స్ నాట్ దట్ సింపుల్ కదా. బట్ ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసే రూల్ మనకు కావాల్సినట్టు ఎర్రర్ మెసేజ్ ని కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఫైన్. అండ్ నెక్స్ట్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఐ వాంటెడ్ టు వాలిడేట్ ఏజ్. మన రిక్వైర్మెంట్ లో ఏజ్ ఎలా ఉండాలి? ఇట్స్ నాట్ లైక్ 20 to 60 ఎవ్రీ టైం. మేల్ కి 20 to 58, ఫీమేల్ కి మేబీ 18 to 55 అనుకోండి. సో అంటే ఏజ్ షుడ్ బి థ్రోయింగ్ ఎర్రర్ మెసేజ్ బేస్డ్ ఆన్ జెండర్. am I correct? అంతేనా? Yeah, sir. సపోజ్ డాట్ ఇది ఏజ్ ప్రాపర్టీ అనుకోండి, జస్ట్ an example. So here you will be adding a function to check if gender is equal to male, then we'll check for maybe 20 to 55, okay, or 18 to 50 అనుకోండి, some example like this. So in that scenario, we are trying to validate so and so age property combining with another property reference. Very, very important point. Okay, so combination with other properties possible enough. Yeah. Yes, sir. Combination with other properties. ఇప్పుడు నేను లిస్ట్ అవుట్ చేసే ఎవ్రీ పాయింట్ మీకు చాలా కామన్ గా కనపడవచ్చు. ఓకే, వీఆర్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ ఫస్ట్ రూల్ కదా. ఫస్ట్ రూల్ లో కనబడే ఫీచర్స్ అన్ని మనకు లిస్ట్ అవుట్ చేస్తున్నాం. ఏమున్నాయి ఇక్కడ కామనే కదా మీరు అనుకుంటారు. వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ రూల్, ఇక్కడ మనం రాసే ఏ ఫీచర్ మీకు అక్కడ ఉండదు. సో అంటే ఇక్కడ ఇవి చాలా చాలా బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ మనకి. ఓకే, రాసే ఎవ్రీ పాయింట్ ఇట్స్ లైక్ బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్. When we're comparing all the three, there you'll come to know. So after our complete discussion is done, now if I ask you, if I just pick up a single person and ask you, I wanted to validate something usage of functions, ఏ రూల్ అంటే మీరు ఈ రూల్ నేమ్ చెప్పేటట్టు రెడీగా ఉండాలి. Getting my point? So functions ఎక్కడ యూసేజ్ లో ఉన్నాయి? So you have to say this as the- Validate rule. So I wanted to validate about like 4 properties in a single go. What rule ante? So you have to say this, multiple properties unnai kada. So for a single property, I wanted to check for 10 different conditions. Again, you have to say this as the answer. So if you are supposed to go for customization of your own error message, again, same answer. Okay, ఇప్పుడు మీకు ఇవేమి అంత ఇంపార్టెంట్ గా కనపడవు. మేబీ అన్ని రూల్స్ వర్క్ చేసిన తర్వాత దేర్ ఇఫ్ యూ ట్రైంగ్ టు కంపేర్ సమ్ డిఫరెన్సెస్
And if I ask you a single scenario, maybe 3 rules that achieve చేయాలి, maybe 3 rules తో కూడా achieve చేయలేకపోతే how to go for activity. సో ఇవన్నీ మీరు అప్పుడు బాగా అనలైజ్ చేస్తారు, తప్ప అర్థం కాదు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ కాన్సన్ట్రేట్ నౌ ఇట్స్. ఓకే, సపోజ్ ఇప్పుడు మేల్ కస్టమర్ రిజిస్టర్ అవుతున్నాడు, మేల్ ఎంటర్ చేస్తున్నాడు, అక్కడ ఏజ్ 25 ఎంటర్ చేస్తే కరెక్టే కదా, ఎర్రర్ రాకూడదు. ఐ కరెక్ట్? Yes, sir. ఇట్స్ రైట్. మేల్ 25 ఎర్రర్ వస్తుందా రాదా? No errors. నో ఎర్రర్ కదా. సో Yes. మేల్ 54 ఎర్రర్ రాదు. No. No. ఇప్పుడు ఫీమేల్ మార్చేసాడు అనుకోండి, సో ఏజ్ 54 ఉంది, ఫీమేల్ చేంజెస్ చేస్తే ఎర్రర్ వస్తుందా? వస్తుంది. ఫీమేల్ 54 ఎర్రర్ వస్తుంది కదా. ఫైన్. సో ఇన్ దట్ సినారీ ఇక్కడ ఎర్రర్ మెసేజ్ ఏమని ఇవ్వాలి చెప్పండి. మేబీ నా రిక్వైర్మెంట్ వచ్చేసి ఫర్ మేల్ ఏజ్ షుడ్ బి బిట్వీన్ 20 to 55 క్లియర్ గా ఉండాలి. ఓకే. ఆర్ ఫర్ ఫీమేల్, ఓకే, ఇక్కడ మేల్ 20 to 30 అని రావాలి, ఆర్ ఫీమేల్ సంథింగ్ ఇలా రావాలి. అంటే 2 డిఫరెంట్ ఎర్రర్ మెసేజెస్ పాసిబిలిటీ ఉన్నాయా? ఇక్కడ I wanted to check for 2 different conditions. It is possible, but error messages, can it be like possible like multiple? No, right? No. That is like small problem. Okay, that is like small problem. So here problem ఏంటంటే కామన్ గా ఎర్రర్ మెసేజ్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది, అంతేనా? Yes. సో యాడ్ చేసే మల్టిపుల్ కండిషన్స్ అన్నిటికీ ఎర్రర్ మెసేజ్ కామన్ గా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది, విచ్ ఇస్ లైక్ లిటిల్ ప్రాబ్లం. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వెరీ బిగ్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే యూ కెన్ గో ఫర్ మెసేజ్ రూల్. సో దీనికి ప్రాబ్లం, ఈ ప్రాబ్లం సొల్యూషన్ కూడా ఇచ్చేసారు, మెసేజ్ రూల్. సో ఫ్రమ్ హియర్ యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ రూల్, అండ్ ఆ పర్టికులర్ రూల్లో you can add message something as dot gender maybe between 20 to 50 ఇలా ఇచ్చామనుకుందాం. అంటే ఏంటి? సో మేల్ షుడ్ బి ఇలాంటి, అంటే దిస్ ఈస్ నాట్ హార్డ్ కోడెడ్ వాల్యూ, కరెక్ట్ రైట్? Yeah. దిస్ Yes. ఇస్ నాట్ హార్డ్ కోడెడ్ వాల్యూ, బట్ ఇక్కడ డాట్ జెండర్ అని డైరెక్ట్ గా ఇవ్వకూడదు. సో యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ప్రాపర్టీని మీరు ఎక్కడ రెఫరెన్సింగ్ చేయాలన్నా డాట్స్ తోనే, బట్ రూల్స్ లో మాత్రం కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. పారాగ్రాఫ్ లో డిఫరెంట్ గా చూసారా, Yeah. బ్రాకెట్స్ మధ్యలో ఉంటాయి, అవునా కదా? Yeah, sir. Field Paragraph it value. will be different, and then message rule and correspondence and field value Field value. కొంచెం Yes. డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి అనుకున్నా, విత్ సంథింగ్ లైక్ parenthesis, అంతేనా? Yeah, Like, sir. okay, so here you can customize your own error message with some property references, and that too this particular message rule can be reusable. Consider this as my framework. I have credit card application, loans application, accounts application. ఇక్కడ స్క్రీన్ నెంబర్ 1 లో ఫస్ట్ నేమ్ ఉంది, ఇక్కడ స్క్రీన్ 1 లో ఫస్ట్ నేమ్ ఉంది, హియర్ ఆల్సో లైక్ ఫస్ట్ నేమ్. అండ్ ఇక్కడ I wanted to display very big error message saying like first name should not be empty, first name should not have special symbols, should not be having between 4 to other than 4 to 16, ఇలా పెద్ద మెసేజ్ కావాలి. సో దానికి ఫ్రేమ్వర్క్ లో ఒక మెసేజ్ రూల్ లాగా క్రియేట్ చేసి అది ఎవరివేర్ ఇక్కడ యూజ్ చేసుకుంటే సరిపోద్దిగా. సో ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ డౌన్ యారో, అది ఫ్రేమ్వర్క్ లో ఉన్న రూల్స్ కూడా పిక్ చేస్తుంది కదా. సో ఇన్ దిస్ Yeah. రీయూజబిలిటీ హ్యాపెన్స్. సో మెసేజ్ రూల్ యూజ్ చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ అది. ఓకే, ఆబ్వియస్గా కామన్ గా ఎర్రర్ మెసేజ్ వస్తుంది, బట్ కైండ్ ఆఫ్ మెసేజ్ రూల్ తో టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ప్రాపర్టీ రెఫరెన్స్ యూజ్ చేసి చేయగలిగితే చేయొచ్చు. సమ్ టైమ్స్ చేయలేం, అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే డిఫరెంట్ గా యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ ఇక్కడ రెస్పెక్ట్ టు ప్రాపర్టీస్ యాడ్ చేస్తాం, కండిషన్స్ యాడ్ చేస్తాం. సో మేబీ నో నెంబర్స్ రిలేటెడ్ గా యాడ్ చేస్తాం. ఇక్కడ మెసేజ్ నెంబర్ 1, ఓకే, అండ్ ఇక్కడ అగైన్ ఫస్ట్ నేమ్ సేమ్ ప్రాపర్టీ మళ్ళీ యాడ్ చేసి, అండ్ హియర్ యూ విల్ ట్రై టు యాడ్, సో హియర్ యూ ట్రై టు యాడ్ డిఫరెంట్ కండిషన్, నో స్పెషల్ సింబల్స్, ఇక్కడ డిఫరెంట్ మెసేజ్. అంటే 2 డిఫరెంట్ మెసేజెస్ కావాలి అంటే, సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ యాజ్ 2 డిఫరెంట్ లాజిక్స్. 1 డిఫరెంట్ లాజిక్ లో అనేది కొంచెం కష్టం. అండర్స్టాండ్ రైట్? ఎవరు క్లియర్? Yeah, sir. Yes. Clear. So common error message, there is something like message rule to be used, and this can use something called breakpoints. What is breakpoints అనేది రేపు క్లాస్ లో చెప్తాను. And from where it has to be referenced, అంటే ఇది ఎక్కడెక్కడి నుంచి కాల్ చేయాలి, is it client side or server side, all these points I will take tomorrow, and what are the drawbacks అనేది కూడా explain tomorrow. So tomorrow we have to clearly understand about this rule number 1 and its advantages and disadvantages, and then we have to work on its maybe like scenarios, and
based on which when you'll go for second type of rule, what are its advantages, disadvantages, So ఈ discussion మళ్ళీ మీకు whole 1 week time పడుతుంది. So you will come to everything in detail about it. సో ఈ కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఏ రిక్వైర్మెంట్ అబౌట్ వాలిడేషన్ ఇచ్చినా కూడా మీరు చేసేటట్టు ఉండాలి. మీరు చేయలేకపోతారంటే మీరు సరిగ్గా విననట్టే క్లాస్. ఓకేనా? సార్ నెక్స్ట్ మంత్ నేమ్ రావడానికి ఏదో చెప్తున్నారు కదా. నెక్స్ట్ మంత్ అదే సార్ జనరేట్ బటన్ కొట్టినప్పుడు నెక్స్ట్ మంత్ నేమ్ రావాలని చెప్పి మొన్న టాస్క్ ఇచ్చారు కదా సార్. ఇక్కడ జనరేట్ అని క్లిక్ చేస్తే కరెంట్ మంత్ జూన్ తెప్పించడం ఈజీయా? యా సార్. ఎలా చేసాం? కరెంట్ డేట్లోకి వెళ్ళి అక్కడ మంత్ ఒకటి ఇచ్చుకుంటాం సార్. ఆన్ క్లిక్ ఆఫ్ దిస్ ఏం చేస్తున్నావు అసలు? డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తాం. డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ స్టెప్ 1 ఏంటి? It's just a small button అంతే కదా. ఆన్ క్లిక్ ఆఫ్ దిస్ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ స్టెప్ 1 ఏం చేశారు చెప్పండి. ప్రాపర్టీ నేను ఇచ్చాం సార్ అక్కడ. కొత్త ప్రాపర్టీ క్రియేట్ చేస్తున్నారా? యా సార్. ఓకే. సో డాట్ మేబీ మంత్ అనే ప్రాపర్టీ అనుకోండి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పక్కన ఫంక్షన్కి వెళ్ళాం సార్. అదే ఫంక్షన్ ఏం ఫంక్షన్? @current date ఈజ్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ డేట్ కోడ్స్ మధ్యలో 4 అంకెలు సార్. 4 ఇస్తారా? యా సార్. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ IST అని ఇస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది? సో కరెంట్ మంత్ దీనికి మ్యాప్ అవుతుంది. ఇక్కడ డాట్ మంత్ అనే ప్రాపర్టీ ప్రిఫరెన్స్ యూస్ చేస్తే దాని వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. ఇదే కదా మీరు చేస్తుంది. యా సార్. అండ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మంత్ రావాలంటే దీన్ని 2 డిఫరెంట్ వేస్ లో చేయొచ్చు. దానికి ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ సింగిల్ ఎం ఇవ్వాలి. అర్థమైందా? సింగిల్ ఎం వస్తే అప్పుడు ఏమైంది? నెంబర్ 5 అని వస్తుంది ఆన్సర్ అంతే. నెంబర్ 5 వస్తుంది. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి? నెంబర్ 6 లో ఉన్నది కావాలి. ఓకేనా? నెంబర్ 5 వస్తుంది. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన నెంబర్ 6 లో ఉన్నది వస్తుంది. సో దానికి ఏం చేయాలంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో డెసిషన్ టేబుల్స్ ఇలా యూస్ చేయాలి. మీకు డెసిషన్ టేబుల్ తెలియదు కాబట్టి సో ఏం చేస్తారంటే స్టెప్ నెంబర్ 2 లోనే డాట్ దీనికి +1 చేసేసండి. సో దీని ఆన్సర్ 5 అని వస్తుందా? సో నెంబర్ ఎంత వచ్చింది? ఇప్పుడు 6 వచ్చింది. అంటే ఏం చేస్తారంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో డాట్ మంత్ అనే ప్రాపర్టీ క్రియేట్ చేసినప్పుడు సో దాన్ని ఇంటీజర్ టైప్ చేసుకోవాలి. బట్ లాస్ట్ లో టేబుల్ టైప్ అని ఉంటుంది కదా, అక్కడ నన్ అని ఉంటుంది. నన్ కాకుండా ప్రాంప్ట్ లిస్ట్ అని ఇవ్వాలి. ప్రాంప్ట్ లిస్ట్ లో 1 అంటే JAN, 2 అంటే FEB, 3 అంటే అలా 12 డిసెంబర్ వరకు ఇవ్వాలి. గెటింగ్ మై పాయింట్? 12 డిసెంబర్. సో దిస్ ఈస్ స్టాండర్డ్ వాల్యూ, దిస్ ఈస్ ప్రాంప్ట్ వాల్యూ. ప్రింట్ లో యూఆర్ఎల్ జనరల్ దీనికి 6 అని వస్తుంది. క్లిప్ బోర్డ్ లో దీనికి 6 అని స్టోర్ అవ్వాలి. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ ప్రాంప్ట్ వాల్యూ ఇది ఎలా కనిపిస్తుంది? జూలై ఏదో ఒకటి కనిపిస్తుంది అంతేనా? యా సార్. యా కరెక్ట్. వన్ వే. అండ్ నెక్స్ట్ వే ఏంటంటే @current server data అని ఇచ్చారు కదా, దీనికి ఇంకో ఫంక్షన్ యాడ్ చేయొచ్చు. ఫార్మేటెడ్ డేట్ టైం అని ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుంది. సో దానిలో ఇదంతా యాడ్ చేసి లాస్ట్ లో M అని ఇస్తే 1 అని ఇస్తే ఆటోమేటిక్ ఉన్నదానికి 1 మంత్ యాడ్ అయిపోయి మంత్ వస్తుంది. ఇది మీకు అప్పుడే తెలియకపోవచ్చు. అండ్ డెసిషన్ టేబుల్స్ కూడా మీకు అప్పుడే తెలియదు. బట్ యూ కెన్ ట్రై విత్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ టుడే. గాట్ ఇట్ రైట్? యా సార్. యా. ఓకే, ట్రై చేయండి. మీతో ఎవరైతే చేయలేదు సో ఎగ్జాంపుల్ ట్రై చేయండి. So yesterday's class we started discussion about like validations, and we understood that there will be 2 types of validations in any project. What are like 2 types of validations? Server side or client side. Client side validation and server side validation. Okay, if it is about like format oriented, so దాన్ని client side అంటాం. And if it is somewhere about like background server involvement, దాన్ని server side validation అంటాం. సో ఇప్పుడు UI పేజ్ లో నార్మల్ UI పేజ్ అనేది ఎవ్రీవేర్ HTML తోనే డిజైన్ అవుతుంది. అండ్ దీనికి బ్యాక్గ్రౌండ్ పెగా అయి ఉండొచ్చు, జావా, .NET, Python, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో వాట్ ఎవర్ ద బ్రౌజర్ వీఆర్ యూసింగ్, దిస్ బ్రౌజర్ కెన్ ఈజీలీ రీడ్ అవుట్ HTML, బట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉన్న మీ టెక్నాలజీస్ రీడ్ చేయలేదు. Okay, so here if my browser can detect whatever the format you are defining, so no doubt it is client side. And ఇక్కడ నుంచి ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలంటే that is server side. So now in Pega, validations can be achieved even from activities. సో యాక్టివిటీ నుంచి మనం అచీవ్ చేస్తామంటే ఎవ్రీవేర్ ఇట్ విల్ బి లైక్ సర్వర్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్, అంతేగా? యా సార్.
సో యాక్టివిటీలో ఎవ్రీ టైం మీరు చేసేది ఏదైనా అది సర్వర్ లాగా ఇన్వాల్వ్ అయిపోతుంది. క్లయింట్‌తో చేయగలిగేది కూడా మీరు సర్వర్ దాకా వెళ్తారు, విచ్ ఈస్ నాట్ ఎంకరేజ్డ్ ఎవ్రీ టైమ్. So now in replacement for few methods, we are having 3 rules. So what is the first rule we have seen? Validate rule. Validate rule. Validate. Okay, validate. This is to be created under what category? Process category. Process. Process category. And this validate rule, can we validate multiple properties? Yes, we can. Yes. So multiple properties can be validated. So can we validate multiple conditions for a single property? Yes, Yes. possible. Okay, multiple conditions are also possible. So can we go for combination with other properties? Yeah, Yes. Okay, you yes. can validate a property by combining with another property, right? Combination is also possible. Inka. So you can see conditions based on some functions, correct, right? Yeah, sir, functional execution. So based on some functions. Okay, Inka. So can you Error message customize your own error customization. message? Can you customize your own error message? Yeah, sir, yeah. Yes, you can customize your own error message. And the problem ఏంటంటే, so something like common గా error message ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. అంతేనా? So if I'm Yeah, having sir. multiple conditions, అన్నిటికీ కామన్ గా some error message ఇవ్వాలి, which is like little challenge. Okay, and can you go for, you can go for message rule also for that. You can create a message rule. Fine. And ఈ validate rule లో మల్టిపుల్ కండిషన్స్ ఇవ్వచ్చు అని అన్నారు కదా, అక్కడ స్ట్రక్చర్ ఏంటి గుర్తుందా? వెన్ కండిషన్సా, ఇఫ్ కండిషన్సా, స్ట్రక్చర్ గుర్తుందా? అండ్ ఆర్ అనుకుంటా సార్, అదే ఇఫ్ అండ్ కండిషన్. ఆర్ కి దానికి ప్రయోర్ గా ఏముంటది? వెన్ ఇఫ్ లో ఇఫ్ ఉండదా? ఇఫ్ ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ ఇఫ్ ఇఫ్ కండిషన్. కండిషన్, యా. ఓకే, సో యూ కెన్ యాడ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్. అండ్ హియర్ ఇక్కడ మల్టిపుల్ కండిషన్స్ యాడ్ చేయొచ్చు. మల్టిపుల్ కండిషన్స్ కి ఇక్కడ లాజిక్ ఏంటి? ఇఫ్ కదా, యా, ఇఫ్ ఆర్ ఇఫ్ ఇలా అన్నమాట. Okay, so now I can add some condition to check for numbers or not. I can add for some condition to check for alphabets or not. So maybe something about like special symbols or not. ఇలా చాలా చెక్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇప్పుడు ఫైనల్ గా ఇక్కడ ఒక ఎర్రర్ మెసేజ్ డిస్ప్లే అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ 4 కండిషన్స్, అంటే ఫస్ట్ నేమ్ ని వాలిడేట్ చేయడానికి 4 కండిషన్స్ ఇచ్చాం. లాజిక్ అంతా ఇఫ్ అని క్లారిటీ వచ్చింది. అండ్ ఇప్పుడు ఈ 4 కండిషన్స్ మధ్యలో ఎప్పుడు ఆరే ఉండాలని ఏమన్నా ఉందా? నో. కాంబినేషన్, రైట్? సో యా సార్. ఎండ్ కూడా ఉండొచ్చు కదా. ఓకే, ఎండ్ కూడా ఉండొచ్చు. సో ఇప్పుడు నాకు 1 ఆర్ 2 అండ్ కావాలనుకుంటే ఇక్కడ మనం ఎండ్ అని చేంజెస్ చేస్తే చాలు. ఆమ్ ఐ కరెక్ట్? యా సార్. టోటల్ 4 ఉన్నాయి. సో నాకు థర్డ్ కి ఫోర్త్ కి ఎండ్ కావాలనుకుంటే ఇక్కడ ఎండ్ అని చేంజెస్ చేస్తే చాలు. ఇక్కడ Yeah. ఎండ్ చేంజెస్ చేస్తే అక్కడ ఒక చోట డిస్టర్బ్ అయిందా? ఎవ్రీవేరా? ఎవ్రీవేర్. ఎవ్రీవేర్, రైట్? సో మేబీ ఇప్పుడు నాకు 1 ఆర్ 2 మిగతావన్నీ ఎండ్ కావాలి. ఇక్కడ ఆర్ చేంజెస్ చేస్తే ఇట్స్ లైక్ డిస్టర్బ్ ఎవ్రీవేర్, రైట్? ఎస్. అంటే in this particular validate rule, you can apply multiple conditions, no doubt. But tough logic possibility కనిపిస్తుందా? Tough logic and A and B or C and D or E ఇలా combination of end or తో. So can you see any such tough logic possible? No, right? నో. No. బట్ ఇప్పుడు నాకు ఈ ఫస్ట్ నేమ్ అనేది వాలిడేట్ అవ్వాలి, 4 కండిషన్స్. ఇప్పుడు టఫ్ లాజిక్ కావాలంటే దానికి ఏం చేయాలి? మరి ఎలా ఇచ్చి చేయొచ్చు మరి దీనికి? ఎలా చేస్తామంటే, సో ఈ వాలిడేట్ రూల్లో కెన్ యూస్ ఫంక్షన్, ఎస్ రైట్? యా సార్, యూస్ చేయొచ్చు. Yes. We can use functions. So generally, how to call one when rule into another when rule? Can we call one when rule into another when rule? యా సార్, ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవాల్యూస్ టు వెన్ అని పెట్టాలి. Okay, so అంటే there will be a function to call another when rule, అంతేగా? యా కరెక్ట్. ఎర్లియర్ మీకు క్లాస్ లో చెప్పినప్పుడు, సో వెన్ రూల్ లోపల ఇంకో వెన్ రూల్ యూజ్ చేయొచ్చు బై క్లికింగ్ ఆన్ స్మాల్ యారో. అక్కడ ఫంక్షన్స్ మొత్తం లిస్ట్ అవుట్ అవుతాయి. సో రూల్ వెన్ ఎవాల్యుయేట్స్ టు ట్రూ అనేది ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుంది, యా దాన్ని యూజ్ చేస్తాం.
అండ్ ఇక్కడ ఈ పర్టిక్యులర్ వ్యాలిడేట్ రూల్లో ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేయగలిగినప్పుడు సో కాంట్ యూ యూజ్ దట్ ఫంక్షన్ యా సో సార్ యూస్ when చేయొచ్చు. evaluates to true అని ఎక్కడ ఉంటుంది చూడండి, ఉందా దొరికిందా ఆ రూల్ వెన్ ఎవాల్యుయేట్స్ యా టు ట్రూ లేదా, ఇక్కడ కాంట్ ఐ కాల్ వన్ వెన్ రూల్ అండ్ ఆ వెన్ రూల్ లోపల మనకు కావాల్సిన 4 కండిషన్స్ యాడ్ చేయలేమా, చేయొచ్చా లేదా? చేయొచ్చు సార్ ఆ చేయొచ్చు. వెన్ రూల్ లోపల ఎండ్ ఆర్ ఇలా కంబైన్డ్ గా చేయలేరా? యా Yes, right. పాసిబుల్. So based on that, can't you show an error message here? Yes, right. ఎస్. Mean up logic is also possible provided structure must be changed to when conditions. అంతే కదా. By default గా స్ట్రక్చర్ అంతా if or maybe if ఇలా ఉంటాయి. But if I wanted to go for somewhere mixed logic, so you will still see an option called calling a when rule. ఇవి రియల్ టైమ్ లో 99% ఎవరికి తెలియట్లా, అంటే థియరిటికల్ గా నేర్చుకున్నారు కానీ అక్కడ ఎవరు అప్లై చేయలేకపోతారు, నెక్స్ట్ డే మర్చిపోతారు ఈ పాయింట్స్ అని. సో అక్కడ వాట్ ఐ హావ్ సీన్ పీపుల్ అంటే, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇఫ్ కండిషన్, ఓకే, సో ఇక్కడ ప్రాపర్టీ అండ్ ఇక్కడ ఓన్లీ వన్ కండిషన్, సో మళ్ళీ సేమ్ ప్రాపర్టీ ఇస్తున్నారు, గెటింగ్ మై పాయింట్. సో మళ్ళీ సేమ్ ప్రాపర్టీ సెకండ్ కండిషన్, మళ్ళీ సేమ్ ప్రాపర్టీ థర్డ్ కండిషన్. సో అంటే మొత్తం ఏదో డిఫరెంట్ గా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు బికాస్ టఫ్ లాజిక్ అక్కడ హ్యాండిల్ చేయడం రాలేక. So if they can know something about like usage of when rule, this is pretty simple, right? Makes sense, everyone? Yes, యా right? సార్. So Yes, you sir. have to understand something about like tough logic with some when rules. Okay, this you have to know. Fine. And e particular validate rule ni, okay, e particular validate rule lo, so you will see something called breakpoints. So what do you mean by breakpoints? Suppose if this is my screen. సో టోటల్ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఇలా ఒక 10 ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి అనుకుందాం, ఓకే. అండ్ ఐ ఎంటర్డ్ ఫస్ట్ నేమ్ ఎవ్రీథింగ్ రాంగ్, లాస్ట్ నేమ్ ఎవ్రీథింగ్ రాంగ్, ఏజ్, మొబైల్ నెంబర్ అన్ని రాంగ్ అని ఎంటర్ చేసాం. ఇప్పుడు సబ్మిట్ చేస్తే నాకు ఎర్రర్ మెసేజ్ ఎవ్రీవేర్ రావాలి, ఐ కరెక్ట్? సపోజ్ ఈ వ్యాలిడేట్ రూల్ రన్ అయింది అనుకోండి, సో దిస్ ఈస్ వ్యాలిడేటింగ్ మల్టిపుల్ ప్రాపర్టీస్, నేను ఎంటర్ చేసిన డేటా అంతా రాంగే అయితే నాకు ఎవ్రీవేర్ ఎర్రర్ మెసేజ్ వస్తుంది, ఐ కరెక్ట్? యా సార్ కరెక్ట్. ఎవ్రీవేర్ ఎర్రర్ మెసేజ్ వస్తుంది. ఎర్రర్ మెసేజ్ వచ్చినప్పుడు సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేమ్ కి చాలా పెద్దగా ఎర్రర్ మెసేజ్ రాస్తాయి అండ్ ఇక్కడ కూడా చాలా లెంతీ ఎర్రర్ మెసేజ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ కూడా లెంతీ ఎర్రర్ మెసేజ్ ఉంటాయి. ఈ పర్టికులర్ స్క్రీన్ కి సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుందా లేదా? ఎస్ రైట్, యా యా సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ దట్ టు ఒక రియల్ యూజర్ కి ఇట్ విల్ బి కైండ్ ఆఫ్ స్కేరీ, ఓకేనా. ఒక ఇట్స్ నాట్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ డిజైన్, ఒక రియల్ యూజర్ సమ్వేర్ ఎక్కడో పానిక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో అన్ని ఎర్రర్ మెసేజెస్ వస్తే హీ మైట్ బి సమ్వేర్ డిమోటివేటెడ్. సో దట్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ వాళ్ళు ఏమంటారంటే కలెక్ట్ ఆల్ ద కరెక్ట్ ఇన్ఫో బట్ డోంట్ షో ఆల్ ద ఎర్రర్ మెసేజెస్ ఎనీ టైమ్ అంటారు. అంటే వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, మేబీ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్ బటన్ ఫస్ట్ నేమ్ వ్యాలిడేట్ అవ్వాలి. సో ఫస్ట్ నేమ్ నో డౌట్ రాంగ్ ఎంటర్ చేస్తున్నాడు, అక్కడ ఎర్రర్ మెసేజ్ వచ్చేస్తుంది. ఎర్రర్ మెసేజ్ వచ్చిన తర్వాత డోంట్ త్రో ఎర్రర్ మెసేజెస్ ఆన్ ఎవ్రీ అదర్ టెక్స్ట్ బాక్స్. అంటే రిమైనింగ్ టెక్స్ట్ బాక్సెస్ ఏదో కరెక్ట్ గా ఎంటర్ చేశాడని కాదు. సో త్రో ఎర్రర్ మెసేజ్ ఓన్లీ అట్ వన్ సింగిల్ పాయింట్. అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక యూజర్ అయితే సో నాకు ఎర్రర్ మెసేజ్ ఒక్క చోట కనిపిస్తుంది, నేను దీన్ని ఫిక్స్ చేస్తాను అంతే. ఇక్కడ స్పెషల్ సింబల్స్ లేకుండా ఏది లేకుండా ఫిక్స్ చేస్తా అండ్ ఇప్పుడు సబ్మిట్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇది రీవాలిడేట్ అవుతుంది, దిస్ ఇస్ కరెక్ట్. అండ్ ఇప్పుడు సెకండ్ ఇది చెక్ చేసుకుంటుంది, ఇక్కడ ఫెయిల్యూర్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఎర్రర్ వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది కాబట్టి ఫర్దర్ థింగ్స్ అన్ని బ్రేక్ అయిపోతున్నాయి. ఇట్ ఈస్ నాట్ షోయింగ్ ఎర్రర్ మెసేజ్ అట్ ఎవ్రీ అదర్ పాయింట్ ఆఫ్ దట్ స్క్రీన్. Error message will be displayed at only one single point. So further below things anta break అయిపోయి stop అయిపోతుంది. So those kind of breakpoint validation is applicable in this validate rule. Getting my point, everyone? యా సార్. సో దానికి ఏం చేయాలంటే హియర్ యూ సీ స్మాల్ చెక్ బాక్స్ కాల్డ్ కంటిన్యూ వాలిడేషన్. దీన్ని అన్చెక్ చేస్తే చాలు. అన్చెక్ చేయటం అంటే ఏంటి, వాలిడేషన్ ఇంకా కంటిన్యూ అవ్వకూడదనేగా, అంతేనా? అంటే బ్రేక్ అయినట్టే కదా. ఇప్పుడు నేను సబ్మిట్ చేస్తే నాకు ఇక్కడ సపోజ్ ఇక్కడ వ్యాలిడ్ ఎంటర్ చేస్తే సబ్మిట్ చేస్తే ఇక్కడ మనకు ఒక రెడ్ కలర్ లైన్ లాగా వస్తుంది. సో డు నాట్ కంటిన్యూ వాలిడేషన్ ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ఫెయిల్డ్ అనేది వచ్చేస్తుంది. సో అంటే ఈ ఫస్ట్ నేమ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అండ్ ఇక్కడ ఎవ్రీథింగ్ సక్సెస్ అయితే నెక్స్ట్ దానికి వెళ్తుంది, లేకపోతే ఇట్ విల్ నాట్ కంటిన్యూ. సో అంటే బిలో థింగ్స్ అసలు వ్యాలిడేటే చేయదు, అది రాంగ్ ఎంటర్ చేసినా కూడా ఇట్ ఈస్ నాట్ రెడీ టు వ్యాలిడేట్ ఇట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ స్టాప్డ్. బ్రేక్ పాయింట్ ఈస్ లైక్ అప్లికబుల్ దేర్. సో బ్రేక్ పాయింట్ వాలిడేషన్ జస్ట్ ఆ చెక్ బాక్స్ అన్చెక్ చేస్తే చాలా అప్లికబుల్ అవుతుంది. గాట్ ఇట్ రైట్? ఇవన్నీ చాలా యా సార్. అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ దిస్ వ్యాలిడేటర్. సో అదర్ టూ రూల్స్ లో సో మోస్ట్ ఆప్షన్స్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు, విల్ కమ్ టు నో స్లోలీ.
Okay, fine. So this is what you are understanding. So now ఈ పర్టికులర్ వ్యాలిడేట్ రూల్ మల్టిపుల్ ప్రాపర్టీస్ ని వ్యాలిడేట్ చేస్తుందంటే ఆ స్క్రీన్ లో సమ్వేర్ ఈ సబ్మిట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయడం వల్లేనా అవ్వాలి, అవునా? ఇప్పుడు నాకు 10 ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి ఒక ఎస్. స్క్రీన్ లో అండ్ ఐ క్రియేటెడ్ వన్ ఏబిసి వ్యాలిడేట్ రూల్ విత్ 10 ప్రాపర్టీస్ అండ్ ఇప్పుడు సబ్మిట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తేనే కదా ఇవన్నీ వ్యాలిడేట్ అవటం. అంటే ఈ వ్యాలిడేట్ రూల్ ఎక్కడ కాల్ చేయాలి అంటే నో డౌట్ సబ్మిట్ బటన్ అనుకునేది. ఎస్ రైట్. యా. సో ఈ సబ్మిట్ బటన్ అనేది పార్ట్ ఆఫ్ పర్ఫార్మ్ హార్నెస్. డిడ్ వి క్రియేట్ దట్ బటన్? నో. నో. సో మరి ఈ రూల్ ఎగ్జాక్ట్ ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి రెఫరెన్స్ చేయాలి అంటే ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఫ్లో యాక్షన్. గెటింగ్ మై పాయింట్? ఇట్ యా ఈస్ సార్. పార్ట్ ఆఫ్ ఫ్లో యాక్షన్. అంటే ఈ సబ్మిట్ బటన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఫ్లో యాక్షన్ జనరల్ గా. సో జస్ట్ రన్ ద కేస్ అండ్ క్రాస్ చెక్. So maybe this is our screen number 1. So if I use live UI and somewhere here, so ఇది మనం క్రియేట్ చేసిన సెక్షన్. సో ఇది మనం క్రియేట్ చేసిన సెక్షన్. ఈ సెక్షన్ లో బటన్స్ కనిపిస్తున్నాయా? నో రైట్. బటన్స్ ఆర్ డిస్ప్లేడ్ సమ్వేర్ అవుట్ సైడ్. అండ్ ఇప్పుడు ఫ్లాక్షన్ మీద లైక్ ఇది సబ్మిట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఫ్లాక్షన్ సబ్మిట్ అవుతుంది. అంతేనా? ఫ్లాక్షన్ సబ్మిట్ అవుతుంది. మీనింగ్ ఇఫ్ ఐ ఓపెన్ దిస్ ఫ్లాక్షన్, here you'll see validation tab and you are supposed to call that validate rule. Understood? So ఒక ఎస్. పర్టికులర్ స్క్రీన్ వ్యాలిడేట్ చేయాలంటే దానికి ఉన్న ఫ్లాక్షన్ లో వ్యాలిడేట్ రూల్ ని కాల్ చేయాలి. ఫ్లాక్షన్ సబ్మిషన్ దగ్గర కమిటింగ్ ఇవన్నీ జరుగుతాయి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ టు బి రిఫరెన్స్డ్ అట్ ఫ్లాక్షన్. ఓకే, అంటే సబ్మిట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఫ్లాక్షన్ సబ్మిట్ ఇది రన్ అవుతుంది. జనరల్ సబ్మిట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఇంకేమీ జరుగుతుంది? సో వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్మెంట్ టు నెక్స్ట్ స్క్రీన్ అవుతుందా లేదా? ఎస్. రైట్. అండ్ సంథింగ్ అబౌట్ లైక్ డేటా కమిటెడ్ టు డేటాబేస్ టేబుల్ అవుతుందా లేదా? సో జనరల్గా సబ్మిట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే మూవ్మెంట్ అవుతుంది, డేటాబేస్ కమిటింగ్ అవుతుంది. అంటే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ జావా ఎగ్జిక్యూషన్స్ ఏవో జరుగుతున్నట్టే కదా, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సర్వర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏదో జరుగుతున్నట్టే కదా. సో హియర్ ఇఫ్ సంథింగ్ ఈస్ హ్యాపెండ్ ఆన్ దిస్ బటన్ క్లిక్, సో ప్యూర్లీ సర్వర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఈస్ దేర్. Am I correct? యా Yes, sir. సార్. So here this validate rule, no doubt this is server side validation. Getting my point? This is purely server side validation. మేబీ ఇప్పుడు నాకు స్క్రీన్ లో ఫస్ట్ నేమ్ ఎంటీఏ కాదో క్రాస్ చెక్ చేయాలి, ఫస్ట్ నేమ్ లో నెంబర్స్ ఉన్నాయో లేదో క్రాస్ చెక్ చేయాలి, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ పాస్ట్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ క్రాస్ చెక్ చేయాలి. నో డౌట్ ఆల్ దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ క్లయింట్ సైడ్ ఓన్లీ. బట్ ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు వ్యాలిడేట్ మల్టిపుల్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ ఫర్ దట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ రూల్ అండ్ దిస్ ఇస్ టు బి రెఫరెన్స్డ్ ఫ్రమ్ ఫ్లాక్షన్ వేర్ సర్వర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్, అంటే ఇవన్నీ ఇప్పుడు వ్యాలిడేట్ అయ్యేవి సర్వర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లాగా జరుగుతాయి. అర్థమవుతుందా? అంటే ఇప్పుడు మనం అచీవ్ చేయాల్సిన నార్మల్ గా క్లయింట్ సైడ్, బట్ ఏ రూల్ ని మీరు ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారో దాన్ని బట్టి బిహేవియర్ అంతా చేంజ్ అయిపోతుంది. సపోజ్ ఇవే వాలిడేషన్స్ నేను యాక్టివిటీ నుంచి చేస్తే అది సర్వర్ సైడ్ కాదా? యా సర్వర్ సైడ్. దీనికి యాక్చువల్ గా సర్వర్ సైడ్ అవసరం అంటే లేదు. మళ్ళీ ఫస్ట్ నేమ్ ఎంటీఏ కాదా, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ పాస్ట్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ అనేది ఇట్స్ లైక్ క్లయింట్ ఈజ్ ఇనఫ్. ఓకే, క్లయింట్ సైడ్ ఇనఫ్. బట్ ఈ వాలిడేషన్ మనం ఏ కార్నర్ నుంచి చేస్తున్నామో దాన్ని బట్టి టైప్ మారిపోతుందని అనుకున్నాం. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు వ్యాలిడేట్ ఇట్ ఫ్రమ్ అన్ యాక్టివిటీ, సో బిహేవియర్ అంతా ఏంటి, సర్వర్ అయినా. సిమిలర్ గా ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డూ సమ్ వాలిడేషన్ ఇన్సైడ్ దిస్ వ్యాలిడేట్ రూల్, సో ఇట్ విల్ బి లైక్ బిహేవింగ్ యాజ్ ప్యూర్లీ సర్వర్ సైడ్ వాలిడేషన్. సో అది మీరు క్లయింట్ తో అచీవ్ చేయగలిగేవి కూడా అయి ఉండొచ్చు, బట్ మనం ఈ రూల్ యూజ్ చేసాము అంటే బిహేవియర్ విల్ బి చేంజ్ టు వాట్, సర్వర్. మేక్ సెన్స్? ఎవరైనా అర్థమవుతుందా? యా సార్. Yes, sir. With purely server side involvement coming into picture. సో అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ బట్టి మనకి ఏమర్థమవుతుంది, సర్వర్ సైడ్ వాలిడేషన్ కావాలంటే ఇది యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనేగా. ఇది యూజ్ యా. చేస్తే బిహేవియర్ సర్వర్ అనేది స్టేట్మెంట్. బట్ రివర్స్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి, ఇప్పుడు నాకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ లో సర్వర్ సైడ్ కావాలి అంటే ఇది యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనే, అంతేనా స్టేట్మెంట్? బోత్ స్టేట్మెంట్స్ అర్థమవుతున్నాయా? యా సార్ కరెక్ట్. సపోజ్ ఇప్పుడు నార్మల్ ఒక రిక్వైర్మెంట్ అడుగుతాను. సో హియర్ స్క్రీన్ నెంబర్ 1 లో ఐ వాంట్ టు వ్యాలిడేట్ ఓన్లీ వన్ ప్రాపర్టీ, మిగతా ఏమీ లేవు అనుకోండి. అండ్ దట్ ఈస్ అబౌట్ మొబైల్ నెంబర్. అండ్ మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తే ఇమ్మీడియట్ గా డేటాబేస్ టేబుల్ అది ఉందో లేదో చెక్ చేసుకుని దిస్ ఈస్ ఆల్రెడీ రిజిస్టర్డ్ అని రావాలి. వాట్ టైప్ ఆఫ్ వ్యాలిడేషన్ ఇట్ ఈస్, క్లయింట్ సర్వర్? సర్వర్ సైడ్ వాలిడేషన్. ఇట్ ఈస్ సర్వర్ సైడ్ వ్యాలిడేషన్. సో ఫర్ సర్వర్ సైడ్ వ్యాలిడేషన్ కెన్ ఐ యూస్ దిస్ వన్? ఎస్ రైట్. యా. Yes. ఎస్ రైట్, అదే కదా యూస్ చేసుకోవచ్చు కదా. అండ్ ఇప్పుడు ఈ వ్యాలిడేటర్లు ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తారంటే ఏమంటారు, సో ఫ్లాక్షన్ నుంచి. Right. సో అంటే సబ్మిట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఎర్రర్ వస్తుంది, బట్ నా రిక్వైర్మెంట్ సబ్మిట్ బటన్ మీద కాదు. ఇక్కడ మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తే ఇమీడియట్ గా నాకు ఎర్రర్ వచ్చేయాలి. సో మరి దీనికి ఏం చేస్తారు,
I want to go with server side validation, but not on screen submission. Getting my point? Not on screen submission. So అంటే on change of this నాకు immediate గా జరిగిపోవాలి. సో దానికి ఏం చేస్తామంటే, సో యూ కెన్ గో ఫర్ వ్యాలిడేట్ రూల్ బికాస్ యూ వాంట్ టు గో ఫర్ సర్వర్ సైడ్ అండ్ నాట్ ఆన్ ఫ్లో యాక్షన్. అంటే దిస్ కెన్ బి ఈవెన్ రిఫరెన్స్డ్ ఫ్రమ్ అన్ యాక్టివిటీ. ఎస్. ఓకే, యూ కెన్ కాల్ దిస్ ఈవెన్ ఫ్రమ్ అన్ యాక్టివిటీ. సో ఈ స్టేట్మెంట్ మీకు గుర్తుండటం కోసం ఈ ఎగ్జాంపుల్ అంతే, నథింగ్ మచ్. సో ఆన్ చేంజ్ ఆఫ్ దిస్ యూల్ గో ఫర్ అన్ యాక్టివిటీ. యాక్టివిటీలో ఆల్రెడీ రాగా ఉన్న మెథడ్స్ ఉన్నాయి కదా. సో మేబీ ప్రాపర్టీ వ్యాలిడేట్, పేజ్ వ్యాలిడేట్ ఏవో ఉన్నాయి, అవి యూస్ చేసుకోవచ్చు అంటే నో. సో అవాయిడ్ దాట్. సో ఇక్కడ ప్రాపర్టీ సెట్ చేయాల్సి వస్తే డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ క్రియేట్ చేసి దాని యాక్టివిటీలో కాల్ చేయట్లేదా, అలాగే ఈ వ్యాలిడేట్ రూల్ క్రియేట్ చేసి దీనిలో కాల్ చేసినట్టు చూసుకోవాలి. సో యూ షుడ్ నో హౌ టు కాల్ దిస్ వ్యాలిడేట్ రూల్ ఇన్సైడ్ అన్ యాక్టివిటీ. యాక్టివిటీలో ఉండేవి అన్ని మెథడ్స్. సో హౌ టు కాల్ ఎ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇన్ అన్ యాక్టివిటీ? అప్లై డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెథడ్. మెథడ్ అంతేనా? సిమిలర్ గా ఈ రూల్ ఇందులో కాల్ చేయాలన్నా కూడా ఏదో ఒక మెథడ్ ఉండాలి. ఆ మెథడ్ నేమ్ ఏంటి అంటే ఓబీసీ వ్యాలిడేట్. validate, obj hyphen validate. This is one method. Getting my point? This is one method. Okay, ఈ పర్టికులర్ obj validate అనే మెథడ్ యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దిస్ రూల్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ obj validate. చాలా ప్రాజెక్ట్స్ లో క్రియేట్ obj validate రూల్ అంటారు. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? అదేదో మెథడ్ కదా అని అనుకోవద్దు. సో ఈ రూల్ ని obj validate రూల్ అని కూడా అంటారు బికాస్ ఇట్ ఈస్ రెఫరెన్స్డ్ ఇన్ అన్ యాక్టివిటీ యూజింగ్ దిస్ మెథడ్. సో గాట్ ఇట్ రైట్ ఎవరీవన్? సో ఫర్ ఎవరీవన్ క్లియర్? యా సార్. Okay. Now consider one small example. This is my framework application, and where I got like 10 properties. Screen లో 10 properties ఉన్నాయి. And ఈ ఇక్కడ ఫ్లాక్షన్, ఇక్కడ సబ్మిట్ బటన్ ఉంటుంది కదా. సబ్మిట్ బటన్ అంటే ఏంటి? ఫ్లాక్షన్ కదా. ఫ్లాక్షన్ లో ఏబిసి అని ఒక యాక్టివిటీ కాదు, వ్యాలిడేట్ రూల్ క్రియేట్ చేశారు. అండ్ ఇక్కడ ప్రాపర్టీ 1 నుంచి ప్రాపర్టీ 10 వరకు డిఫైన్ చేసాం. సో దాన్ని ఇక్కడ కాల్ చేస్తారు, ఇక్కడ సబ్మిట్ చేస్తే అది వ్యాలిడేట్ అవుతుంది. కరెక్టే కదా? సబ్మిట్ చేస్తే సో దిస్ ఏబిసి వ్యాలిడేట్ రూల్ రన్ అయ్యి 10 ప్రాపర్టీస్ వ్యాలిడేట్ అవుతాయి. ఓకే, అండ్ బిలో విచ్ ఐ హ్యావ్ వన్ క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్, సంథింగ్ లైక్ లోన్స్ అప్లికేషన్ ఆల్సో. Consider I have credit card application, something about like loans application. And in this credit card application, సేమ్ నాకు 10 ప్రాపర్టీసే ఉన్నాయి. సేమ్ 10 ప్రాపర్టీస్ సేమ్ గా వ్యాలిడేట్ అవ్వాలి. సో దేర్ ఇస్ లైక్ డిఫరెంట్ ఫ్లో యాక్షన్ అనుకుందాం. సో కెన్ ఐ కాల్ దిస్ ఏబిసి వ్యాలిడేట్ రూల్ ఫ్రమ్ దేర్ టు హియర్? ఎస్ రైట్? ఎస్ పాసిబుల్ సార్. ఎస్ రైట్. అండ్ ఇప్పుడు ఈ స్క్రీన్ లో ఐ హావ్ టోటల్ 12 ప్రాపర్టీస్, 2 ప్రాపర్టీస్ ఎక్స్ట్రాగా ఉన్నాయి. సో అంటే ఈ ఏబిసి వ్యాలిడేట్ రూల్ అనేది 10 వ్యాలిడేట్ చేస్తుంది, బట్ నాకు ఈ స్క్రీన్ లో 12 కావాలి అంటే ఏం చేస్తారు? దీనిలో గొట్టు యాడ్ చేసేస్తారు, అంతేనా? నో. నో, దీనిలో టు యాడ్ చేస్తే ఏమైతే ఇది డిస్టర్బ్ అవుదా? ఎగ్జిస్టింగ్. ఎస్ సార్. డిస్టర్బ్ అవుతుంది. మరి ఏం చేయాలి దీనికి? ఏం చేయాలి దీనికి? దాన్ని వేరే వ్యాలిడేట్ రూల్ లో కాల్ చేసుకొని 2 స్టెప్స్ యాడ్ చేస్తే సరిపోద్ది. ఓకే, అంటే కొత్త వ్యాలిడేట్ రూల్ క్రియేట్ చేయాలి, అంతేనా? యా అవును. సో కొత్త వ్యాలిడేట్ రూల్ సేమ్ నేమ్ తో ఉండాలా, డిఫరెంట్ నేమ్ తో ఉండాలా? డిఫరెంట్ నేమ్. డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ పైథాన్ కింద కాల్ చేయాలంటే ఏమనుకున్నాం? సేమ్ నేమ్ ఉండాలి. నేమ్ తో ఉండాలి బికాస్ సూపర్ క్లాస్ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ కావాలనుకున్నామా. సో ఇక్కడ సిమిలర్ సినారియోనే అక్కడ ఉన్న వ్యాలిడేట్ రూల్ ఇక్కడ కాల్ చేయాలి అంటే, సో డూ యూ రిఫరెన్స్ ఆర్ డూ యూ క్రియేట్ వ్యాలిడేట్ రూల్ విత్ సేమ్ నేమ్ ఆర్ డిఫరెంట్ నేమ్? ఏది బెస్ట్? సేమ్ నేమ్ తో చేయాలా, డిఫరెంట్ తో చేయాలా? ఇక్కడ కూడా ఏబిసి అనే వ్యాలిడేట్ రూల్ క్రియేట్ చేసి, ఓకే, అండ్ ఇన్ దట్ సినారియో 11th ప్రాపర్టీ 12th ప్రాపర్టీ డిఫైన్ చేసిన తర్వాత అట్ ద లాస్ట్ యూ సీ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎడిషనల్ వ్యాలిడేషన్. కనిపిస్తుందా? యా. సో ఎడిషనల్ వ్యాలిడేషన్ దగ్గర ఆ పేరెంట్ ది కాల్ చేస్తే అవన్నీ రన్ అవుతాయి. అంటే ఫస్ట్ ఇది సెట్ అవుతుంది, ఇది వ్యాలిడేట్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ ఇది ఆ తర్వాత పేరెంట్ లో ఉన్నది. సో నా వాట్ ఐమ్ ఆస్కింగ్ ఇక్కడ ఏబిసి అనేది ఇస్తే ఏమవుతుంది అంటే, సో హియర్ వెన్ ఎవర్ ఐ సబ్మిటెడ్ ఇది రన్ అవుతుంది, అదేగా? ఇన్ఫినిట్ లూప్ అయిపోతుంది. 11, 12 రన్ అవుతుంది అండ్ ఏబిసి మళ్ళీ రన్ అవ్వాలి. సో ఇఫ్ రూల్ ఇస్ రిక్వెస్టెడ్, సిస్టమ్ ఏం చెక్ చేసి దానికున్న క్లాస్ లో అవైలబుల్ గా ఉందో చెక్ చేసుకోండి, ఇట్ విల్ బి దేర్. సో అంటే మళ్ళీ ఇదే లూప్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే ఈ 2 ప్రాపర్టీసే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ లూప్ అవుతాయి, కానీ రిమైనింగ్ 10 ప్రాపర్టీస్ రన్ అవ్వవు. బట్ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ కాన్సెప్ట్ అలా కాదు. డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎప్పుడైనా ఆ నేమ్ తో పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉందో చెక్ చేసుకుంటుంది. సో సూపర్ క్లాస్ అనేది డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ కి అప్లికబుల్, కానీ నాట్ ఫర్ ఎవ్రీ అదర్ రూల్ అనుకున్నాం కదా. అంటే Yes. యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ రూల్ విత్ డిఫరెంట్ నేమ్. అండ్ ఇక్కడ ఏబిసి అనేది పేరెంట్ నుంచి పిక్ అయితే 11th ప్రాపర్టీ 12th ప్రాపర్టీ అండ్ 1 నుంచి 10 వరకు వ్యాలిడేట్ అవుతాయి.
So finally, what I mean to say here is validate rule can be called inside another validate rule. So this referencing వచ్చేసి another validate rule. Okay, another validate rule. So all these are like అప్లికేషన్స్ అంటే ఎక్కడెక్కడ అప్లై చేస్తాం అనేది పాయింట్ అన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ప్యూర్లీ సర్వర్ సైడ్ వాలిడేషన్. ఓకే, ఇంకా ఇంకేం పాయింట్స్ ఉంటాయి? దట్స్ ఇట్. ఓకే, దట్స్ ఇట్. సో ఓబీజే వాలిడేట్ రిలేటెడ్గా మీకు ఎంతకంటే మీకు ఒక్క పాయింట్ కూడా అవసరం లేదు. సో దిస్ ఇస్ మోర్ దెన్ ఇనఫ్. ఓకే, నౌ విత్ దిస్ నాలెడ్జ్ విల్ వర్క్ ఆన్ వన్ స్మాల్ రిక్వైర్మెంట్. సో దట్ ఈస్ లైక్ validating screen number 1. So now tell me screen number 1 లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ఎలా వాలిడేట్ చేయాలి చెప్పండి. ఫస్ట్ నేమ్ కనిపిస్తుంది. ఫస్ట్ నేమ్ జనరల్గా ఏమేమి వాలిడేషన్స్ ఉంటాయి చెప్పండి. ఫస్ట్ నేమ్ షుడ్ నాట్ కంటైన్ ఎనీ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్. ఫస్ట్ నేమ్ జనరల్గా మ్యాండేటరీ ఉండాలి. ఓకే, ఇంకా యా మ్యాండేట్. నో స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఏమి ఉండవు. స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్. ఓకే, ఇంకా No numeric values. షుడ్ నాట్ స్టార్ట్ విత్ నెంబర్స్. నో నెంబర్స్, అసలు నెంబరే ఉండకూడదు కదా. యా. Characters above 4. ఇది ఇప్పుడు 4. ఓకే, సో అంటే మినిమం 4. ఓకే, మాక్సిమం 15. Maximum. 15 వాట్ ఎవర్. ఇంకా అంతేనా? జనరల్గా మీరు ఏ వెబ్సైట్లో చూసినా ఫస్ట్ నేమ్ ఎలా ఉంటుంది, ఇంతేనా మోస్ట్లీ? ఓకే, Yeah. సో కమింగ్ టు లాస్ట్ నేమ్ లో కూడా మోర్ ఆర్ లెస్ అవే ఉంటాయి. ఇంకా దిస్ షుడ్ నాట్ బి ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ నేమ్. ఇది కదా ఎక్స్ట్రాగా చూసేది. ఓకే, ఇంకా ఇంకేమున్నాయి? ఏజ్, అడ్రస్. ఓకే, అడ్రస్ ఏం కావాలంటే అడ్రస్ లో జనరల్ గా మేబీ నా డోర్ నెంబర్ ఇది అనుకోండి. ఓకే, మీ డోర్ నెంబర్ సంథింగ్ లైక్ పోస్ట్ బాక్స్ నెంబర్ 01 అనుకోండి. ఓకే, అంటే యూ కెన్ సీ అడ్రస్ విత్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ నెంబర్స్, ఆల్ఫాబెట్స్ అండ్ ఈవెన్ స్పెషల్ సింబల్స్, స్లాషెస్, మేబీ హైఫన్, కామా, ఇలా చాలా స్పెషల్ సింబల్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఇక్కడ జనరల్గా అడ్రస్కి ఏమి రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉండకూడదు. బట్ వాట్ విల్ డూ ఇస్ దిస్ అడ్రస్ షుడ్ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ వన్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్. ఉండాలి. అర్థమైందా? లేకపోతే ఎర్రర్ వచ్చారు. స్పెషల్ క్యారెక్టర్ అంటే ఇట్ కెన్ బి అన్ @ సింబల్ ఆర్ డాలర్ సింబల్ ఆర్ హైఫన్ సింబల్ ఆర్ మేబీ స్లాష్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ వాట్ ఆర్ యూ సీయింగ్ లైక్ ఏజ్ ఏనా? సో ఏజ్ చెప్పండి ఎలా ఉండాలి? సో ఏజ్ విల్ మేక్ ఇట్ లిటిల్ మేల్ కి అయితే Male. 20. సో మేబీ 21 to 60 years. ఫర్ ఫీమేల్ 18 to 58. ఓకేనా? ఇది మన బ్యాంక్ వాళ్ళ రెస్ట్రిక్షన్. సో ఇంకేమున్నాయి? డేట్ ఆఫ్ బర్త్. సో డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇట్ షుడ్ బి Future date కాకూడదు. ఓకే, అండ్ ఇంకా ఈమెయిల్. సో ఈమెయిల్ ఎలా ఉండాలి చెప్పండి? @ తో ఎండ్ అవ్వాలి. .com తో ఎండ్ అవ్వాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ లైక్ కంట్రోల్ లెవెల్ ఇనివి అప్లై అయిపోయింది. సపోజ్ వరల్డ్ వైడ్ ఈమెయిల్ ఫార్మాట్ అంతా సేమ్. నేను ఎంటర్ చేసేది వ్యాలిడ్ ఈమెయిల్ నో. సో అంటే దానికి ఉన్న కంట్రోల్లో చాలా వరకు రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి. బట్ నౌ వాట్ విల్ డూ ఇస్ వీ వాంటెడ్ టు మేక్ ఈమెయిల్ టు యాక్సెప్ట్ ఓన్లీ TCS డొమైన్స్. అర్థమైందా? ఓన్లీ TCS డొమైన్స్. ఎనీథింగ్ అదర్ దాన్ TCS ఇట్ షుడ్ థ్రో అన్ ఎర్రర్. గాట్ ఇట్ రైట్? యా సార్. యా. ఓకే, అండ్ వాట్ అబౌట్ ఫోన్ నెంబర్? స్టార్ట్ విత్ 9. Less నెంబర్ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ 91 అండ్ దెన్ ఇది ఒక వ్యాలిడ్ ఫోన్ నెంబర్ లాగా ఉండాలి. ఎస్. వ్యాలిడ్ ఫోన్ నెంబర్ అంటే దిస్ థర్డ్ పొజిషన్ షుడ్ బి ఎయిదర్ 9 or 8 or 7 or 6 ఓన్లీ అండ్ నో కాన్సిక్యూటివ్ జీరోస్. అంటే కాన్సిక్యూటివ్ 4 zeros ఉండకూడదు. అర్థమైందా? అండర్స్టూడ్ రైట్? యా. ఎస్ సార్. దిస్ షుడ్ బి అవర్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మన స్క్రీన్లో మేజర్గా ఇవే ఉన్నాయి. విల్ ట్రై టు కంప్లీట్ దిస్ ఫస్ట్. ఆ తర్వాత కాంప్లికేటెడ్ పార్ట్ లైక్ ఆధార్ కార్డ్ వ్యాలిడేషన్, పాన్ కార్డ్ వ్యాలిడేషన్, మేబీ మొబైల్ నెంబర్లో సో +91 +1 ఇలా కాంప్లికేటెడ్ పార్ట్ అంతా మేబీ డౌన్ ద లైన్ మీకే అర్థమవుతుంది. సో లెట్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ క్విక్లీ. లెట్ మీ టేక్ వన్ స్క్రీన్ షాట్. So working with OBJ validate rule. Okay, so let's create new OBJ validate rule. Validate
customer details. So create and open. So now my requirement is to validate multiple properties kabatti no doubt I can use this. Ante kada? That's right. Yeah, sir. Let's validate first name. Dot customer details page dot first name. Okay. So you have to click on add. So click on add. Okay. And ikkada you see a small checkbox, right? Required అనేది. So ఇది మార్చేస్తే ఏమవుతుంది? ఆ వాల్యూ మ్యాండేటరీ అనే కదా దాని మీనింగ్. ఎస్ రైట్, ఆ వాల్యూ Yeah. మ్యాండేటరీ. సో ఇప్పుడు నేను అవుట్పుట్ లో ఇది ఎంటర్ చేయలేదు అనుకుందాం. సపోజ్ ఇక్కడ ఎనీవే స్టార్ మార్క్ ఇచ్చాం. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డిఫైన్ స్టార్ మార్క్ ఎట్ దిస్ కంట్రోల్ లెవెల్, క్లయింట్ సైడ్ అయిపోయింది. అలా కాకుండా ఈ రూల్లో నేను ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తే సో దిస్ బిహేవియర్ విల్ బి సర్వర్ సైడ్. ఐ కరెక్ట్? Yeah. నుంచి మీరు ఏది చేసినా సర్వర్ సైడే. సో అంటే కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ మనం ఈజీగా క్లయింట్ సైడ్ లో చేయగలిగేది కూడా సర్వర్ తో చేస్తున్నాం, విచ్ ఇస్ టు బి అవాయిడబుల్, విచ్ ఇస్ టు బి అవాయిడెడ్. ఓకే ఫైన్. సో ఫర్ నౌ ఇప్పుడు నాకు ఫస్ట్ నేమ్ ఓన్లీ మ్యాండేటరీ కావాలి, ఇంకేం కండిషన్స్ చెక్ చేయక్కర్లేదు అనుకోండి. జస్ట్ మార్క్ దిస్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్ అండ్ కస్టమైజ్ విత్ వాట్ ఎవర్ ఎర్రర్ మెసేజ్. అండ్ ఈ కేసులో ఏంటంటే యూ కెనాట్ కస్టమైజ్ ఇట్. సో యు ఆర్ గెటింగ్ సమ్ ఎర్రర్, యూ కెనాట్ కస్టమైజ్ ఇట్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ ప్యూర్లీ క్లయింట్ సైడ్. సో చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది, సర్వర్ మీద లోడ్ తక్కువగా ఉంటుంది, లైట్ వెయిట్. అండ్ మేబీ ఈ కేసులో అయితే ఇది అప్లై చేస్తే చాలా హెవీగా ఉంటుంది. సో లెట్స్ నాట్ అప్లై ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ హియర్, ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ యూ కెన్ డూ దిస్ యాజ్ వెల్. సో చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్? సో మినిమం 4, maximum 16, అంతే కదా. ఫర్ దాట్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ డౌన్ యారో. సో యూ మస్ట్ సీ ఏ ఫంక్షన్ రెడీమేడ్ ఫర్ దాట్. సో ఏ డేట్ టైం అనేది చెక్ చేయటమా, ఆర్ లేకపోతే ఆపరేటర్ అవైలబుల్గా ఉన్నాడా లేదా. సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. నౌ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ ఈజ్ అబౌట్ లైక్ ఐడెంటిఫైయింగ్ లెంత్. మినిమం 4 క్యారెక్టర్స్ అంటే ఏంటి? లెంత్ ఐడెంటిఫై చేయటం. సో జస్ట్ టాప్ నుంచి బాటమ్ వరకు అన్ని చెక్ చేసుకోండి. లెంత్ అని నేమ్తో ఏమైనా అవైలబుల్గా ఉందో లేదో చెక్ చేసుకో. ఇక్కడ లెంత్ ఆఫ్ పేజ్ లిస్ట్ అని ఉంది. ఓకే, బట్ ఇప్పుడు మనం వాలిడేట్ చేయాల్సింది ఫస్ట్ నేమ్ అనే ఒక సింగిల్ ప్రాపర్టీ, ఆర్ ఒక పేజ్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీ, పేజ్ లిస్ట్ కాదు కదా. అంటే యూఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఫంక్షన్ రెడీమేడ్. సో ఇన్ దట్ సినారియో యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్ థర్డ్ ఆప్షన్, దట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎవాల్యుయేట్స్ టు ట్రూ. ఇది క్లిక్ చేస్తే ఏమైందంటే మీకు ఫంక్షనల్ లైబ్రరీ మొత్తం యాక్సెస్ అవుతుంది. యాజ్ ఆఫ్ నో మీకు కనిపించే ఫ్యూఏ. ఓకే, బట్ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు ఓపెన్ కంప్లీట్ లైబ్రరీ, సో యూ కెన్ చూస్ దిస్ ఆప్షన్, దెన్ యుల్ స్టిల్ గెట్ వన్ మోర్ థింగ్ లైక్ గేర్ ఐకాన్. ఓకే, ఫంక్షనల్ లైబ్రరీ వస్తుంది. నౌ క్లిక్ ఆన్ బ్రౌజ్. సో బ్రౌజ్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత సెర్చ్ విత్ సమ్ ఫంక్షన్ లైక్ లెంత్, మీకు డేటా వస్తుంది. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యు నో అండర్ వాట్ కేటగిరీ ఇట్ విల్ బి. సో ఇక్కడ ఫంక్షన్స్ ఎక్స్పాండ్ చేసి క్రాస్ చెక్ చేయొచ్చు. సో స్ట్రింగ్ లైబ్రరీ కింద ఉంటుంది. ఆమె కరెక్ట్? లెంత్ అనేది లెంత్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటి? స్ట్రింగ్ లైబ్రరీ కింద ఉంటుంది. సో జస్ట్ ట్రై టు ఎక్స్పాండ్ దిస్ అండ్ యూ విల్ సీ సంథింగ్ అబౌట్ లైక్ లెంత్. కనిపిస్తుందా? యూ కెన్ సీ సంథింగ్ యాజ్ లెంత్. Yeah. Yeah, So sir. click on plus. Okay, length of what? దేనిది? ఫస్ట్ నేమ్ దేనా? డాట్ కస్టమర్ డీటెయిల్స్ పేజ్ డాట్ ఫస్ట్ నేమ్. ఓకే, ఐ వాంట్ దిస్ లెంత్. సో ఇప్పుడు మీరు ఒకసారి టెస్ట్ క్లిక్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ టెస్ట్ అండ్ హియర్ ఫస్ట్ నేమ్ సంథింగ్ ఇలా ఎంటర్ చేస్తున్నాం. సో వాట్ ఈస్ ఇట్స్ లెంత్? సో కైండ్ ఆఫ్ 7, రైట్? దిస్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్. 7 characters. అండ్ సంథింగ్ యాజ్ దిస్ అయితే మేబీ 2 characters and something as this అనుకోండి. You can see character count is perfectly working out. So meaning my function is working good. Okay. So now click on submit. ఇప్పుడు submit click చేస్తే ఏమైతుందంటే ఇక్కడ @ తో ఫంక్షన్ వచ్చేస్తుంది. And here if condition ఉంది. I want to validate first name if so and so length if it is less than 4. లెంత్ క్యాలిక్యులేట్ చేయటం వరకే చేస్తారు. ఆ లెంత్ కంపారిజన్ ఎక్కడ చేస్తున్నాం? చేయలేదుగా. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 4 త్రో ద ఎర్రర్ మెసేజ్ ఇలా ఇవ్వాలి. గెటింగ్ మై పాయింట్? ఇప్పుడు మనకి అవుట్పుట్ లో కావాల్సింది 4 to 15 మధ్యలో ఉండాలి. am I correct? Yeah. సో ఐ వాంట్ ఇన్ అవుట్పుట్ యాజ్ లైక్ గ్రేటర్ దాన్ 4 to 15 మధ్యలో ఉండాలి. బట్ ఇక్కడ ఎర్రర్ మెసేజ్ ఎప్పుడు రావాలి? లెస్ దాన్ 4 అయితే ఎర్రర్ మెసేజ్ వచ్చాలి. సో అంటే వాట్ ఎవర్ ద లాజిక్ యు ఆర్ అప్లైయింగ్ నౌ, సో ఈ లాజిక్ ఈ ఎర్రర్ మెసేజ్ రావడం కోసం చేస్తాం, అంతేనా? ఎర్రర్ మెసేజ్ Yes. రావడం కోసం Yes. ఇక్కడ లాజిక్ అప్లై చేస్తున్నాం. మీరు ఇక్కడ బై మిస్టేక్ చాలా మంది చేసేది ఏంటంటే గ్రేటర్ దాన్ 4 అని ఇచ్చేస్తారు.
గ్రేటర్ దాన్ 4 అని ఇస్తారు. ఎందుకు? మనకు అవుట్‌పుట్ లో కావాల్సింది గ్రేటర్ దాన్ 4 బట్ ఇక్కడ ఎర్రర్ ఎప్పుడు రావాలనేది లాజిక్ అంతా. ఐ వాంట్ ఎర్రర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 4. సో ఇప్పుడు మీకు ఏదో అర్థమైనట్టు ఉంటది. నెక్స్ట్ ఇంకొక సెకండ్ రూల్, థర్డ్ రూల్ డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ లాజిక్ మొత్తం రివర్స్ లో ఉంటది. రివర్స్ అంటే అక్కడ మనకి ఏది కావాలో అది అప్లై చేయాలి. అక్కడ ఐ వాంట్ గ్రేటర్ దాన్ 4. అవుట్‌పుట్‌లో ఏం కావాలి? గ్రేటర్ దాన్ 4. సో నెక్స్ట్ వచ్చే రూల్‌లో గ్రేటర్ దాన్ 4 అని అప్లై చేయాలి. లేకపోతే ఎర్రర్ వచ్చేలాగా ఉంటుంది. ఇక్కడ so if it is less than 4, throw the error. So here you will be adding some logic to add error message. There akkada you will add some logic to avoid error message. So difference అర్థమవుతుందా? యా Yes. Yes, sir. Okay. So ఇక్కడ less than 4 అయితే error రావాలి. And similar గా you have to check for something about like greater than 15 also. అంతేగా? Just copy paste. So greater than 15. Okay, less than 4 అయినా greater than 15 అయినా error రావాలి. Now between these two, end operation or operation? అండ్ ఆపరేషన్. End operation. కరెక్టేనా? Between these two, end operation or operation? చెప్పాలి. End or ఎండే సార్. end అంతే కదా? End. ఓకే. End అయితే మీకు ఎప్పటికీ ఎర్రర్ రాదు. ఎప్పటికీ ఎర్రర్ రాదు. యా ఆరే సార్ ఆరే. సపోజ్ ఇక్కడ ఇది నా టెక్స్ట్ బాక్స్ అనుకోండి. సో సంథింగ్ సిహెచ్ అని ఎంటర్ చేశాను. ఎర్రర్ రావాలి జనరల్గా. ఎస్ ఎస్ ఎర్రర్ రావాలా? రావాలి. ఇప్పుడు మీరు రాస్తున్న లాజిక్ ఏంటి? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 4, ఓకే, 4 కన్నా తక్కువే ఉంది, ఎండ్ అంటున్నారు. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 15, ఇది 15 కన్నా ఎక్కువ ఉందా? ఇది 15 కన్నా ఎక్కువ ఉందా? నో, రైట్? నో. 4 కన్నా తక్కువ ఉండాలి అండ్ గ్రేటర్ దాన్ 15 అవ్వాలి, విచ్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ ఎంటర్ సంథింగ్ లెంతీ టెక్స్ట్, ఓకే, సో మేబీ 30 క్యారెక్టర్స్ ఉంది అనుకుందాం. మన అవుట్పుట్ లో ఎర్రర్ రావాలి. సో ఎర్రర్ రావడానికి మీరు రాస్తున్న లాజిక్ ఏంటి? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 15 అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 4, ఇది 4 కన్నా తక్కువ ఎప్పుడైనా అవుతుందా? సో అంటే 2 కండిషన్స్ అసలు ఎప్పుడైనా మీట్ అవుతాయా? నో. సో యూ షుడ్ డిఫైన్ ఆర్ లాజిక్ హియర్. ఓకే, సో ఇట్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ 4 ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 15, త్రో ద ఎర్రర్. సో అప్పుడు ఏం ఎర్రర్ కావాలి? యూ కెన్ కస్టమైజ్ హౌ ఎవర్ యూ వాంటెడ్. సో మినిమం 4, maximum 16, that's it. Click on submit. ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ నేమ్ కి ఐ వాంటెడ్ టు చెక్ ఫర్ స్పెషల్ సింబల్స్ ఆల్సో. సో అంటే ఇక్కడ ప్లస్ క్లిక్ చేసి స్పెషల్ సింబల్స్ కూడా ఇవ్వాలి. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కంటైనింగ్ స్పెషల్ సింబల్ అంటే ఇంకో కండిషన్ దగ్గర మళ్ళీ ఎండ్ లాజిక్ రాయాలి. అప్పుడు అబోవ్ కూడా డిస్టర్బ్ అయిపోద్ది కాబట్టి దట్ ఈస్ వేర్ వీ విల్ ట్రై టు డిఫైన్ దిస్ సెపరేట్లీ. అర్థమైందా? ఇది సెపరేట్ గా అప్లై చేద్దాం. సో క్లిక్ ఆన్ ప్లేస్. నౌ అగైన్ దిస్ యాడ్ సేమ్ ఫస్ట్ నేమ్ ప్రాపర్టీ. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చెక్ చేయాలి చెప్పండి? సో కైండ్ ఆఫ్ స్పెషల్ సింబల్స్. సో క్లిక్ ఆన్ డౌన్ యారో, search for something like special symbol. ఏమైనా దొరుకుతుందా? నో. If you are not finding it, so ఏం చేయాలి? You have to go to ఎక్స్ప్రెషన్ వాల్యూస్ టు ట్రూ. expression builder. So click on browse. Again under string library, you'll see a function called special symbols. So search with that keyword. Okay, contains special character. ఈ నేమ్ తో ఉంటుంది. px contains a special character. కనిపిస్తుందా? ఎస్. So you are Yes. supposed to use this one. So simply click on plus. ఓకే, ఇప్పుడు దేనిలో స్పెషల్ క్యారెక్టర్ చెక్ చేయాలి? ఫస్ట్ నేమ్ అన్న దానికే కదా? యా ఫస్ట్ నేమ్. ఫస్ట్ నేమ్ దానికి డాట్ కస్టమర్ Customer డీటెయిల్స్ details. పేజ్ డాట్ ఫస్ట్ నేమ్. ఓకే, అంతే. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కంటైనింగ్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్, సో ఇక్కడ నేను టెస్ట్ క్లిక్ చేస్తాను. సో సంథింగ్ ఇలా ఎంటర్ చేస్తా. స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి కదా? యా సో దీని అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది? ట్రూ అని ట్రూ వచ్చింది. వచ్చింది. ఎస్. సో ఇక్కడ ఇలా ఎంటర్ చేస్తా. స్టిల్ అవుట్పుట్ ట్రూ ఏనా? యా సార్. Yes. ఇఫ్ ఐ ఎంటర్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఎంత? ఏంటి? False. False. So అంటే వాట్ ఆర్ యూ False. అండర్స్టాండింగ్? దిస్ పర్టిక్యులర్ ఫంక్షన్ కి అవుట్పుట్ ట్రూ గానీ ఫాల్స్ గానీ వస్తుంది, అవునా కాదు? Yeah. అంటే దిస్ ఇస్ సంథింగ్ బులియన్ ఫంక్షన్. am I correct? Yes. ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ. ఎర్లియర్ మనం చూసింది ఏంటిదంటే లెంత్ అనేది, సో ఎప్పుడు ఒకటే వస్తుందా? రాదు. మేబీ 2 క్యారెక్టర్స్ అంటే చేస్తే 2, 10, 15, 25, 30 సంథింగ్ ఏదో నెంబర్ వాల్యూ, ఏదో ఒక నెంబర్ వాల్యూ అయితే వస్తుంది. అంటే అది బులియన్ ఫంక్షన్ కాదు కదా? ఎస్ రైట్, ఇట్స్ నాట్ బులియన్ ఫంక్షన్. బులియన్ అంటే ఏంటి? ట్రూ ఫాల్స్. సో దిస్ ఈస్ సంథింగ్ అబౌట్ బులియన్ ఫంక్షన్. am I correct everyone? యా సార్ కరెక్ట్ Yeah. ఉంది. సో నౌ ఇప్పుడు నేను సబ్మిట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు లాజిక్ ప్రాపర్ గా మీరు చెక్ చేసుకోవాలి.
So validate first name property if our first name contains a special character. అంతేగా? Yeah. సో ఇంగ్లీష్ స్టేట్మెంట్ చూసుకోండి. వ్యాలిడేట్ సో అండ్ సో ఫస్ట్ నేమ్ ఇఫ్ ఫస్ట్ నేమ్ కంటైన్స్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్ అంటే అది ట్రూ అయితే త్రో ఎర్రర్ మెసేజ్. ఎస్ రైట్? Yeah, sir. Yes, sir. ఓకే, నో స్పెషల్ సింబల్స్ ప్లీజ్ వాట్ ఎవర్. క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్. ఓకే, ఇంకా అంతేనా? ఫస్ట్ నేమ్ ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? ఫస్ట్ నేమ్ అంతే కదా? ఓకే, ఇంకో నెంబర్స్ ఏదో ఉన్నట్టుంది. Okay, so let us use a function called isNumber. సో isNumber అని ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుంది. డాట్ కస్టమర్ డీటెయిల్స్. సో isNumber అనేది బూలియన్ ఫంక్షన్ అనుకుంటున్నారా కాదా? చెప్పండి. Yeah. బూలియనే అనుకుంటున్నాం సార్. బూలియనా కాదా? బూలియనే సార్. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఎంటర్ చేసేది నెంబర్ అయితే ట్రూ అనొచ్చు, కాకపోతే ఫాల్స్. False. అంటే దానికి ట్రూ ఫాల్స్ కన్నా వేరే సీన్ ఏమైనా ఉందా? లేదు కదా. No, no. మీనింగ్ దిస్ ఇస్ ప్యూర్లీ బూలియన్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో validate first name if this first name is number. True error. No numbers please. Okay, something like first name చేసాం. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? మేబీ ఫర్ లాస్ట్ నేమ్ అనుకోండి. సో లాస్ట్ నేమ్కి ఏం కావాలి చెప్పండి? Last name should not equal to first name. Should not be equal to first name. ఓకే, అంటే ఇక్కడ we have to go for something like string comparing. అంతే కదా? Yes. String comparison. Comparing. And here click on down arrow, ఏమైనా available గా ఉన్నాయో చూసుకోండి. Here you can straight away see First string relation second. relation second string. సో మళ్ళీ మీరు ఎక్స్ప్రెషన్ బిల్డర్లోకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. సో మేబీ మీకు తెలియకపోతే స్ట్రైట్ అవే ఇందులోకి వెళ్ళి అక్కడ స్ట్రింగ్ లైబ్రరీ కింద కంపేర్ అని ఉంటుంది. కంపేర్ టు డిఫరెంట్ స్ట్రింగ్స్ అని ఉంటాయి. అప్పుడు యూస్ చేసే ఫంక్షన్ కూడా ఇదే. సో అంటే కొన్ని ఫ్రీక్వెంట్ గా యూస్ చేసే ఫంక్షన్స్ ఇక్కడ బుక్ మార్క్ లాగా చేసి ఉంచుతారు. యూ కెన్ యూస్ ఇట్. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో యూ కెన్ ఓపెన్ కంప్లీట్ లైబ్రరీ అండ్ యాక్సెస్ ఫ్రమ్ దేర్. ఓకే, సో ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ రిలేషన్ సెకండ్ స్ట్రింగ్. అండ్ హియర్ వాట్ ఈస్ దట్ స్ట్రింగ్ వన్ అని అడుగుతుంది. లెట్ మీ డిఫైన్ కస్టమర్ డీటెయిల్స్ పేజ్ dot first name equal to customer details page dot last name. Okay, now I'm asking you two questions. ఇక్కడ ఈక్వల్స్ ఇవ్వాలా, డస్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు ఇవ్వాలి? Equals sir. మీకు అవుట్పుట్ లో కావాల్సింది ఏంటి? రెండు ఈక్వల్ గా ఉండకూడదు, అవునా? Yeah. సో మరి ఇప్పుడు మళ్ళీ అడుగుతాను, ఈజ్ లైక్ ఈక్వల్స్ ఆర్ డస్ నాట్? Equals. ఇప్పుడు మీకు ఎర్రర్ రావడానికి కదా మీరు చేసేదంతా. ఇఫ్ ఈక్వల్స్ త్రో ద ఎర్రర్, అంతేనా? ఓకే, Yeah, sir. నో డౌట్ ఈక్వల్స్. అండ్ ఇప్పుడు సెకండ్ క్వశ్చన్, ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ అని ఇచ్చాం, కరెక్టేనా? ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ ఇక్కడ లాస్ట్ నేమ్ అని ఇచ్చాం, కరెక్టేనా? లేకపోతే ఇటు లాస్ట్ నేమ్ ఇటు ఫస్ట్ నేమ్ అని మార్చాలా? ఎలా అయినా ఒకటే సార్ స్ట్రింగ్స్ కదా అనుకుంటున్నాం. స్ట్రింగ్ అయితే ఇప్పుడు మీకు ఎర్రర్ ఎక్కడ రావాలి? లాస్ట్ నేమ్ మీద రావాలి. యా సార్, లాస్ట్ నేమ్ రావాలి, మార్చాలి. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ ఇక్కడ లాస్ట్ నేమ్ అని ఇచ్చాము, అది కరెక్టేనా? లేకపోతే ఇక్కడ లాస్ట్ నేమ్ అండ్ ఇటు ఫస్ట్ నేమ్ అని స్వాప్ చేయాలా? కరెక్టే సార్, కరెక్టే. ఎందుకంటే పైన లాస్ట్ నేమ్ ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాం కదా సార్. ఇది కరెక్టేనా? కరెక్టే అనుకుంటున్నాను సార్. చెప్పండి మిగతా వాళ్ళు. వాట్ అబౌట్ అదర్స్? కన్యా చెప్పు. ఇస్ ఇట్ ఫస్ట్ బోత్ సేమ్? ఇలాగే ఉండొచ్చా? సేమ్ అని అనుకుంటున్నాను సార్. ఈక్వల్స్ రాకూడదు సార్. ఈక్వల్స్ ఉండకూడదా? ఇదే తప్పు అంటున్నారా? ఓకే, సో ఐ వాంటెడ్ టు త్రో ఎర్రర్ ఇఫ్ బోత్ ఆర్ సేమ్. ఇక్కడ ఏ ఈక్వల్ టు బి అయినా బి ఈక్వల్ టు ఏ అయినా త్రో ఎర్రర్ మెసేజ్ లాస్ట్ నేమ్. సో ఇక్కడ ఏదైతే డజంట్ మ్యాటర్ మచ్. అర్థమైందా? Yes, sir. యా సార్. Should not be same as first name, something, so click on submit. Okay, and next thing కావాలి ఇప్పుడు. మోస్ట్లీ లాస్ట్ నేమ్ కానీ కంప్లీట్ అయినట్టున్నాయి. ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు అడ్రస్ కి. సో అడ్రస్ షుడ్ కంటైన్ అట్లీస్ట్ వన్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్, అంతే కదా? Special character, yes, sir. కంటైన్. సో అడ్రస్ ఎక్కడ ఉంది? కస్టమర్ డీటెయిల్స్ పేజ్ లో ఉందా, లేకపోతే స్ట్రైట్ సింగిల్ వాల్యూ ప్రాపర్టీ? ఓకే, అడ్రస్.
So click on this. Okay. About special character అన్నప్పుడు earlier యూస్ చేసుకోవచ్చు. సార్ లాస్ట్ నేమ్ లో నెంబర్స్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఎంటర్ చేస్తే అవి మీరు చేయండి. మీరు ఫస్ట్ టైం చేశాం కదా, మీరు లాస్ట్ టైం మీరు చేయగలుగుతారు కదా. అవి చేయలేరా? చేస్తాం సార్ Yes, అవి sir. Yes. చేయండి, ట్రై చేయండి ఈజీగా. అదే ఫస్ట్ అబౌవ్ చేసింది మళ్ళీ ఇక్కడ రిప్లికేట్ చేయడమే కదా. వాట్ ఐమ్ సెర్చింగ్ ఫర్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్. సో డాట్ కస్టమర్ డీటెయిల్స్ పేజ్ dot address. Okay, so now I'm submitting it. So now again I'm asking you, ఈ particular function value boolean కదా. Yes, sir. So it can give you either true or false, అంతే కదా. Okay, Yes. and ఇక్కడ validate address if this address is having special symbols, అంతే కదా. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ స్పెషల్ Yes. సింబల్స్ దేర్, ఇప్పుడు మనకి అవుట్పుట్ లో స్పెషల్ సింబల్స్ ఉండాలి. ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ చూడండి, ఫస్ట్ నేమ్ ఏం చేసాము? సేమ్ ఇదే ఫంక్షన్ యూస్ చేసాం. అండ్ అక్కడ స్పెషల్ సింబల్స్ ఉంటే త్రో ఎర్రర్, ఇక్కడ స్పెషల్ సింబల్స్ లేకపోతే త్రో ఎర్రర్. am I correct? Yeah, correct. హోల్ ఫంక్షన్ కి అక్కడ ట్రూ వస్తే త్రో ఎర్రర్, ఇక్కడ ఫాల్స్ వస్తే త్రో ఎర్రర్. సో ట్రూ ని ఫాల్స్ ని ఎలా నెగేట్ చేసుకుంటాం? బై జస్ట్ యూజింగ్ నాట్ సింబల్. అర్థమైందా? So Yeah. finally, validate address if this is not like true. So ante ee address ki special characters lekapothe throw the error message. Make sense, everyone of you? Yeah, Yes, sir, sir. correct. At least one special character required. Submit this. Okay, and Ika, about age. So for now, let me save it. Okay, so let's go for age. Age ki emi vallu cheppandi ippudu. షుడ్ నాట్ బి ఫ్యూచర్. Date of birth కదా. Okay, అయితే date of birth. ఏజ్ మేలు అది కలిపి ఇవ్వాలి సార్, కాంబినేషన్ ప్రాపర్టీస్. సింపుల్ ఉంటుంది. డాట్ కస్టమర్ డీటెయిల్స్ డాట్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్. ఓకే, సో ఇట్ మస్ట్ నాట్ బి ఫ్యూచర్. సో ఇక్కడ డౌన్ యారో క్లిక్ చేస్తే సో యూ విల్ సీ ద వెరీ ఫస్ట్ ఫంక్షన్ డేట్ టైమ్ ఈస్ పాస్ట్ ఫ్యూచర్ అని ఉంది కదా. సో Yes. హియర్ చెప్పండి, ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వాలి? పాస్ట్ ఫ్యూచర్? ఫ్యూచర్. ఫ్యూచరా? Past. యా సార్, ఎర్రర్ ఫ్యూచర్ రావాలంటే మనకి ఫ్యూచర్ అండి. సో మన అవుట్పుట్ లో కావాల్సింది ఏంటి? పాస్ట్. ఇప్పుడు Past. మనకి ఎర్రర్ రావాల్సింది ఏంటి? ఫ్యూచర్ అయితే కదా. ఫ్యూచర్. యా సార్, ఫ్యూచర్. ఓన్లీ పాస్ట్ డేట్స్. ఓకే, తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు ఇవన్నీ అన్చెక్ చేసి చూద్దాం. దేర్ విల్ కమ్ టు నో వాట్ ఆర్ లైక్ బ్రేక్ పాయింట్స్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ ది సంథింగ్ అబౌట్ లైక్ ఏజ్ కదా. Age. యా సార్, ఏజ్. సో హియర్ డాట్ కస్టమర్ డీటెయిల్స్ డాట్ ఏజ్. సో నౌ టెల్ మీ ఏజ్ హౌ ఇట్ షుడ్ బి. మేల్ బేస్ చేసుకొని. మేల్ అయితే ఒక 21 to రేంజ్ ఉంది, 50. ఫీమేల్ అయితే ఒక రేంజ్ ఉంది. యా. సో ఇప్పుడు కస్టమర్ జెండర్ చెక్ చేయాలి. సో వాడు మేలా ఫీమేల్ అని చెక్ చేయాలి. అంటే నథింగ్ బట్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ ని కంపేర్ చేయడమే కదా. ఓకే, సో ఫస్ట్ Yes. you will do is you'll click on down arrow and use something about like string comparison. And here if gender is equal to male అని చెక్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చెక్ చేయాలి? సమ్ కైండ్ ఆఫ్ నెంబర్ కంపారిజన్. am I correct? నెంబర్ కంపారిజన్. సో ఫస్ట్ నెంబర్ లాస్ట్ నెంబర్ లాగా ఉంది. ఇఫ్ సో అండ్ సో ఏజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఇఫ్ సో అండ్ సో ఏజ్ లెస్ దాన్ 21 త్రో దేర్. అంతే కదా, మనకు కావాల్సిన 21 కన్నా ఎక్కువ. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ వన్ మోర్ థింగ్, అగైన్ నెంబర్ కంపారిజన్. జస్ట్ ఒక డ్రాఫ్ట్ గా ప్రిపేర్ చేస్తాను సో దట్ ఏంటంటే కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి మీకు ఇక్కడ. సో హియర్ ఏజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 60 త్రో దేర్. ఇదేనా మేల్ కి కండిషన్? ఎస్. Yes, sir. మేల్ కి కండిషన్ ఇది. అంటే టోటల్ మనకి 3 కండిషన్స్ కనిపిస్తున్నాయి. సో హియర్ 1 ఆర్ 2 ఆర్ 3 అని ఉంది. సో ఈజ్ ఇట్ లైక్ ఆర్ కరెక్టా ఆర్ ఎండ్ అని చేంజ్ చేయాలా? 1 and 2 or 3. ఓకే, 1 అండ్ అంటే వాడు మేల్ అవ్వాలి, హీ మస్ట్ బి మేల్. ఓకే, అండ్ ఏజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 21 ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 60 దెన్ త్రో దేర్. అంతేనా? ఎస్. Yes, sir. రైట్.
సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎండ్ అండ్ చేంజ్ చేస్తే అక్కడ ఒక్క చోటైనా ఎవరివేర్ డిస్టర్బ్ అవుతుందా? ఎవ్రీవేర్ ఎవరివేర్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది. మరి దీన్ని ఎలా చేయాలి? వేరే దీన్ని వెన్ కండిషన్ క్రియేట్ సో చేసి ఓకే. అండ్ సిమిలర్‌గా ఫీమేల్‌కి కూడా కావాలి. సో అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్లస్ క్లిక్ చేసి సో హియర్ స్ట్రింగ్ కంపారిజన్ జెండర్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫీమేల్ అండ్ లెస్ దాన్ 18 ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ వాటెవర్. ఈ లాజిక్ అంతా చెక్ చేయాలంటే సో ఫార్ మనం ఎర్లియర్ చూసింది ఏంటి? డిఫరెంట్‌గా కండిషన్స్ యాడ్ చేయటం. అంతేనా? ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ థాట్ యూ కెన్ ట్రై విత్ సంథింగ్ కాల్డ్ వెన్ రూల్. యామ్ ఐ కరెక్ట్? యా Yes, right. కరెక్ట్. When rule తో Yes, try చేయొచ్చు. So if you are planning to go for when rule, so rule when evaluates to true అనేది ఉంటుంది. సో when rule యూజ్ చేసినప్పుడు when rule ఇవ్వాలని ఏం లేదు, కండిషన్ ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా ఇవ్వచ్చు కదా. Yes, right. ఎస్ Now I'll show you with something like condition expression. Later you'll understand with when rules. And click on gear icon. ఇక్కడే మీరు కండిషన్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాసేసుకోవచ్చు. You need not use any function right away. You can use some condition. So dot customer details page dot gender డైరెక్ట్ గా ఉన్నట్టుంది కదా. ఓకే. ఇఫ్ జెండర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మేల్, ఓకే, ఇఫ్ జెండర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మేల్ అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి? ఆర్ లాజిక్ ఇవ్వాలి. సో డాట్ కస్టమర్ డీటెయిల్స్ పేజ్ డాట్ ఏజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 21 త్రో ద ఎర్రర్ ఆర్ dot customer details page dot age if it is greater than 60 throw the error. అంతేనా మేల్ క్యాండిడేట్ కి? ఎస్ కరెక్ట్. yes, sir. So this is one condition for male. So now female కి కూడా చెక్ చేయాలి కాబట్టి let me close this and let me close this main one also. And ఇక్కడ or logic మళ్ళీ ఇంకోటి అప్లై చేయాలి. or logic. So that is for female. Copy this and again paste it here. So if it is female, okay, and if it is less than 18, 18. yeah, and if it is greater than Greater than 58. 58, throw the error. అర్థమైందా? Yes. అండర్స్టూడ్. ఇది ఇక్కడ బ్రేక్ అయింది, ఎక్కడో మిస్ చేసాం. If it is less than 18 or greater. బ్రాకెట్ ఒకటి ఇవ్వడం క్లోజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే సార్ ఇక్కడ ఆర్ క్లోజ్. మిస్ చేసాం. That's it. Okay, understood, right? యా Okay, సార్. Yes, ఇలా sir. మీరు కండిషన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అప్లై చేయాలి. సో ఇది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ గా ఉంది అని అనుకుంటే వెన్ రూల్ వెళ్ళకుండా చాలా సింపుల్ అయిపోతుంది. సో లెట్ మీ సబ్మిట్ దిస్. ఓకే. సో ఇఫ్ validate age, so if gender is male and if it is less than 21 or greater than 60 throw the error or అంటే ఇప్పుడు రాసిన కండిషన్ అంతా ఎర్రర్ మెసేజ్ రావడానికి. సో మేల్ 20 to 60 or ఫీమేల్ 18 to 58 ఇలా సంథింగ్ కండిషన్ యాడ్ చేద్దాం. నౌ సబ్మిట్ దిస్. లెట్ మీ సేవ్ ఇట్ టిల్ హియర్. అండ్ నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ అబౌట్ లైక్ ఏజ్ కాదు, మొబైల్ నెంబర్. సో అది కొంచెం లెంతీగా ఉంటుంది. దట్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ టుమారో సెషన్. గాట్ ఇట్ రైట్? Everyone clear? Yes, sir. యా Yes, sir. We can save all the things and we'll continue tomorrow. Okay. Thank you, everyone. Thank you, sir.